Die War Gesticht Alexanders de Grossen. Die Legend beginnt. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen jungen Mann, Rand der bekannten Welt vor. Ist gerade einmal 20 Jahre alt. Docker beflight ein hier. Hinter ihm erstrecken sich Europa und Griechenland. Vor ihm liegt Asien, riesig, geheimnisvoll, unvorstellbar reich und Verdiedheit vom Großen Reich, das die Welt je gesehen hat. Die meisten Männer werden sagen. Dieser junge Mann sagt nicht. Sein Name ist Alexander, und ist gekommen, zu erobern. Hut haben begeben wir uns auf ein außergewöhnlich Reis durch eins der bemerkenswertesten Leben der Geschichte. Wir folgen Alexander von Makedonien, in die Geschichte eingegangen als Alexander der Groß, von seiner Geburt in einem Bergkönigreich, Rand der griechischen Zivilisation bis zu seinem Tod als Herrschers der Großen Reichs, das die Antike Welt je gesehen hat. In nur 13 Jahren der Eroberung marschierte mit seinen Herren über 35,000 Kilometer, Verler ein Schlacht, Grundit über 20 Städte, verbreitet die griechische Kultur über 3 Kontinente und während den Lauf der Menschheitsgeschichte für immer. Sie kennen Alexanders Namen. Vielleicht begegneten Sie ihm in der Schule, als Sie von seiner Eroberung Persiens oder seinem Lehrer Aristoteles lernten. Vielleicht haben Sie in Filmen gesehen. Mit dem Schwerten der Spitze einer engriffenden Kavalleriestand. Vielleicht kennen Sie in als eins der großen Militargenies der Geschichte, neben Caesar und Napoleon. Oder vielleicht kennen Sie in vor allem als Symbol für Eroberungsdrang, und die Sehnsucht nach dem Unbekannten. War Alexander wirklich? Legend war die Legenden basiert. Die sich über zwei Jahrtausend sammelt haben. Vergessen war die Propaganda seiner antiken Biographen. Vergessen war die modernen Interpretationen. Die in als Helden oder Schurken. Als Zivilisator oder Zerstörerseien. Was bleibt? Ein Mensch von außergewöhnlichen Fähigkeiten und Komplexität. Ein Mann, der soll großzügig als auch grausam. Visionär und rücksichtslos. Philosophisch und pragmatisch sein konnte. Ein genialer Feldherr. Der ein Schlachtwürler. Ein Herrschers, der von der Vereinigung von Ost und West träumt. Ein junger Mann, der die Welt erber und weint, weil es kein Welten mehr zu erobern gab. So besagt es die Legend. Die Fakten sind beinahe so beeindruckend wie die Legenden. Alexander wird 356 v. Chr. in Pella, der Hauptstadt Makedoniens, gebern und bestieg nach der Ermordung seines Vaters mit 20 Jahren den Thron. Die folgenden 13 Jahre verbracht in fast ununterbrochenen Feldzügen. Erobert das Persische Reich, die damalige Supermacht, und stiess mit seinen Armeen bis in die Grenzen Indiens vor. Gründet Stadt, die bis heute bestehen, von Alexandria in Ägypten bis Kandahar in Afghanistan. Verbreitet die griechische Sprache und Kultur im Nahen Osten und schafft damit das, was Historiker das Hellenistische Zeitalter nennen. Als mit 32 Jahren in Babylon starb, herrschte über Gebiet. Die sich von Griechenland bis Indien, von Ägypten bis Zentralasien erstreckten. Das Großzusammenhängend Reich, das die Welt bis dahin gesehen hat. Doch Alexanders Bedeutung reicht weit über militärische Eroberungen hinaus. War einer der großen Kulturveränder der Geschichte. Die von ihm gegründeten Stadt wurden, zu Zentren griechischer Gelassamkeit. Die von ihm eroberten Gebiet öffneten, sich griechischen Siedlern, handeln und Ideen. Die von ihm initiiert kulturelle Synthese. Die griechisch, persisch, ägyptisch und ostliche Traditionen Varianti. Schaff ein kosmopolitische Zivilisation, die Jahrhundert Bestand hat. Die Bibliothek von Alexandria, die Hellenistischen Königreich, die Verbreitung der griechischen Philosophie und Wissenschaft im Nahen Osten. All dies waren Folgen von Alexanders Eroberungen. Sein Pragdi alle nach folgenden Generationen. Das Römische Reich orientiert sich bewusst an Alexanders Leistungen. Mittelalterliche Herrschers von Karl dem Großen bis zu den osmanischen Sultanen beanspruchten, Alexanders Nachfolger zu sein. Feldherren aller Epochen studierten seine Taktiken. Napoleon trug ein Abschrift seiner Feldzüge bei sich, und die General Patton sah sich als die Reincarnation Alexanders. Statt, die Alexanders Namen tragen, finden sich überall auf der Landkarte von Ägypten bis Afghanistan.
Geschichten über in Tauchen in der Literatur auf. Von griechischen Romans an Überpersicht Diedung bis hin zu mittelalterlichen europäischen Legenden. Hut-abend worden were Alexanders gesamt Geschicht nachzeichnen. Wir beginnen vor seiner Geburt betrachten Makedonien unter seinem Vater Philipp II. Wie Philipp ein Rückständiges Königreich zur dominierenden Macht Griechenlands formt. Wir wurden Alexanders außergewöhnliche Ausbildung bei Aristoteles sein frühen, bemerkenswerten Fähigkeiten Mittelben. Wir wurden Mittelben. Wir inmitten von Gewalt Inchigen König word sein Macht mit Rücksichtsloser Effizienz festigt. Wir wurden seinen Einfall in Persien verfolgen, die großen Schlachten Mittelben. In denen sein taktisches Genie immer wieder größere Streitkraft besiegt. Wir wurden im durch Kleinasien, Syrien Ägypten, nach Mesopotamien Persien, weiter nach Zentralasien Schließlich bis und die Grenzen Indiens marscheren. Wir wurden nicht nur sein Schlachten erforschen, sondern auch sein Visionen, seinen Versuch, die griechische persische Kultur zu vereinen, die Gründung von Städten zur Verbreitung der Zivilisation, sein hin sein Politik zur Einigung seines Reichs. Wir wurden sein Persönlichkeit, seinen mit dem Kampf, sein Großzügigkeit gegenüber Freunden, sein Wutausbruch, sein wachsende Paranoia, seinen Alkoholkonsum sein komplexen Beziehungen zu Gefahrten Generalen untersuchen. Wir wurden sein letzten Jahr verfolgen. Sich sein Armee weigert, weiter zum Marskieren in zur Umkehrszwang. Wir wurden sein Rücker nach Babylon seinen mysteriosen Tod im Alter von 32 Jahren Mittelben. Vergiftet, so heißt es. Doch ein Krankheit erscheint wahrscheinlicher. Wir wurden sein, wie sein Reich sich rasch unter seinen Generalen zersplittert so die hellenistischen Königreichen standen. Die den Mittelmeerum den Nahen Osten in den nächsten 3 Jahrhunderten beherrschen sollten. Wir wurden sein historisches Erbe untersuchen. We spatter Generationen in Erinnerung behielten veränderten. We sein Eroberungen die Welt nachhaltig prägten. We sein Leben zur Legend die Legend zum Mythos word. Wir wurden den Grundlegenden Fragen nachgehen. War Alexander ein Visionar oder ein Zerstörer? Verbreitet ein Zivilisation oder eine Eroberungen? War sein Erbe letztlich positiv oder negativ? Es gibt kein einfachen Antworten. Alexander war zu komplex. Sein Einfluss zu vielschichtig. Sein Erbe zu umstritten für ein Fake-Urteil. Was abertun können, ist zu verstehen. Was tatsächlich tat. Warum tat welch Bedeutung es soll für sein Zeitgenossen als auch für den Lauf der Geschichte hat. Lernen sie sich also Zurich. Schließen sie die Augen, wenn sie machten. Lassen sie ihr Gedenken in die Antike schweifen. Wir schreiben das Jahr 356 v. Chr. Im Königreich Makedonien, im nördlichen Rand der griechischen Zivilisation, word kein Gebren, das die Geschichte währenden word. Sein Mutter behauptet, stammt von Achilles Hercules ab. Sein Vater baut ein hierauf, das Griechenland erobern soll. Der Junge selbst word die Welt erobern. Die Geschichte beginnt nicht in einem Palast, sondern in einem Königreich, Makedonien, einem Land, das die meisten Griechen für kaum zivilisiert hielten. Raus Gebiet mit Bergen Kriegern. Alexander zu verstehen. Müssen wir zunächst sein Herkunft seinen außergewöhnlichen Vater kennen, der den Weg zum Ruhm ebnet. Beginnen wir also ganz am Anfang, in den Bergen Makedoniens, with Philipp II. Den Grundstein für die beispiellosen Eroberungen seines Sohns legt. Kapitel 1. Die Entstehung Makedoniens, Philipps Vision. Das Königreich Makedonien erstreckt sich über die nördlichen Ausläufer des heutigen Griechenlands. Ein Land mit Bergen, Tälern, Walden Ebenen. Hat man es 360 v.Chr. besucht, where einem en ganz anderes Land begegnet als die mondänen Stadt Südgriechenlands. Athen hat sein Philosophen Theater, sein Demokratie seinen Handel. Sparta hat sein legendären Krieger, sein streng Disziplin. Makedonien gen besaß welcher Philosophie nach kultiviert. Es hat Berge, tapfer Krieger einen jungen König namens Philipp II. Der außergewöhnliche Ambitionen hegt. Die meisten Griechen hielten die Mägden nicht für echt Griechen. Sie sprachen zwar einen griechischen Dialekt, aber mit einem so starken Akzent,
das die Sudgriechen mu hatten, sie zu verstehen. Sie verwirrten Griechisch Götter, jedik mit fremden Einflüssen. Sie behaupteten, von Griechischen Helden abzustamen, letten aber wie Barbaren. So die Meinung der kultivierten Athener. Makedonisch Leidjag 10, Tranken und Campten. Ihr Konige regierten nicht durch demokratische Institutionen, sondern durch personlich stark und die Loyalität rauer Krieger. Es war ein Kriegerkultur, direkt und brutal. Ganz anders als die kultivierte Zivilisation Athens oder der DB. Diocese Königreich Philipp, als 359 v. Chr. Kenig Word. Es war kein Vielversprechens Erbe. Makedonien war schwach und von feindlichen Nachbarn bedroht. Die Iriner im Westen hatten den Vorherigen Kenig erst kürzlich in einer Schlacht getötet. Die Pionier im Norden plünderten unaufhörlich. Athen kontrolliert wichtig Stadt in der Makedonischen Kust. Das Königreichsgehen im Rand des Zerfall zu stehen. Droht von starkeren Machten aufgeteilt, zu werden oder in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Doch Philipp war kein gewöhnlicher König. Hat sein Jugend als politischer Gefangener in den die Ben verbracht, die damals die dominierend militarmik Griechenlands waren. Dort hat die revolutionären militaristen Urungen de Thebanisken Generals Epaminondas Miterlet. Neue Taktiken, neue Formationen, neue Wedge. Verschiedene Militäreinheiten zu koordinierten Streitkräften zu vereinen. Philipp Werner liegt dies lehren und die Begen zu planen. Wir sie in Makedonien anwenden konnte. Sein Vision war klar. Makedonien von einem schwachen Königreich, im Rand Griechenlands zur dominierenden Macht der griechischen Welt zu machen. Dies erfordert militärische Innovationen, politisches Geschick, wirtschaftlich Entwicklung und die unerbittliche Entschlossenheit. Philipp besaß all dies. Begen mit einer Militärform. Das Makedonische Heer war ein lockerer zusammenschluss adlige Kavallerie und die irregular Infanterie gewesen, zwar effektiv im Gebirgskrieg, aber den disziplinierten Speertragen Südgriechenlands nicht gewachsen. Philipp reformierte es grundlegend. Sein wichtigstes Neuerung waren die Makedonischen Phalanx, eine Infanterieformation, die mit Sarissen, bis zu 5 Meter langen Piken, bewaffnet war. Weitaus länger als die Speer der griechischen Speerträger. In Deiten Reich-Techigen Formationen aufstellt, bildeten dies Pikenier eine Hisu undurchdringliche Mauer aus Pikenspitzen. Die vordersten 5 Reihen konnten ihr Piken gleichzeitig nach vorn schlitten und so mehrere tadliche Spitzenreihen bilden. Feind konnten die Pikenier selbst nicht erreichen, unaufgespießt zu werden. Kavallerie konnte sie nicht effektiv angreifen. And ihr Infanterien konnten ihr Formation nicht durchbrechen. Doch die Phalanken hatten ein Schwäche. Sie waren langsam und unflexibel und somit anfällig für Angriff, von den Flanken oder dem Rücken. Philipp begegnet diesem Problem, indem die Phalanken mit Elite Kavallerie, der sogenannten gefahrten Kavallerie, kombiniert. Einer schweren Staatskavallerie aus dem Makedonischen Adel. Waren die Phalanken den Feindbanden. Griff die Kavallerie die Flanken oder den Rücken und die Zerschlag, so die feindlichen Formationen. Dieser kombiniert Waffenansatz, der Infanterie und die Kavallerie, in sicher ganzenden Rollen koordiniert. War revolutionär. Philipp schuf zudem Spezialeinheiten. Hohe Paspissen bildeten die Elite Infanterie und die Verliehen den Phalanken die Flexibilität, die ihnen fehlt. Leicht Infanterieeinheiten wie Peltessen und die Plankler bedrängten den Feind und die kämpften in unwegsamem Gelände. Belagerungsingenieur entwickelten Ausrüstung für den Angriff auf befestigte Städte. Logistics stellten sicher, dass die Armee weit von der Heimat entfernt operieren konnte. Dies war die erste wirklich professionelle Armee in der griechischen Geschichte. Ständig trainiert, regelmäßig besollt und systematisch organisiert. Doch militarisch macht allen Word Philipps Ziel nicht erreichen. Braucht Reichtum, sein Heer zu finanzieren, und die politische Legitimität, seine Ambitionen zu rechtfertigen. Makedoniens Silbermannen lieferten ihm diesen Reichtum. Philipp baut den Bergbau und nutzt die Gewinn zur Finanzierung der militarischen Expansion. Seine Legitimität zu untermauern, behauptet von Herakles abzustamen, und inszeniert sich als vertiger traditioneller griechischer Wort gegen Precision Einfluss.
Philips diplomatisches Gestik stand seine militarischen Kannen in nix nach. Setzt Bestechung ebenso effektiv ein wie Schlachten, Corruption ebenso, bereitwillig wie Kavallerie. Keine Festung ist unannehmbar, wenn ein mit Gold beladener SLSI Erklimmen kann. Soll gesagt haben. Errettet 7 Frauen. Wobei jede ein Bündnis mit einer anderen Fraktion oder einem anderen Königreich besiegelt. Mit berechnendem Opportunismus schloss, Brock Bündnis unterstützt stets die Seat. Die McDonischen Interessen durch eine Kombination aus militarischen Siegen, geschickter Diplomatie strategischen hervordert. Philipp dent die Makedonisch macht schrittweise aus. Erobert Legion Gebiet. Sichert seine Grenzen began. Seinen Einfluss in Südgriechenland auszuweiten. Als die griechischen Stadtstaaten untereinander Krieg führten. Das Taten sie ständig. Griff Philippi ein, unterstützt mal die ein, mal die an der Seat, stets jedik im Interest Makedoniens. Im Jahr 357 v. Chr. Geske etwas, das ich als bedeutsamer erweisen sollt als jeder militarisch Sieg. Philipp errettet Olympias, ein Prinzessin aus Epirus. Ihr war politischer Natur festigt ein Bündnis zwischen Makedonien und Papyrus. Doch es bracht einen Sohn hervor. Der Alice was Philipp reatat, weit übertreffend sollt. In einer Samenakte Jahres 356 v. Chr. Waren Philipp die Stadtpartei belagert, überbracht ihm ein Boot drei gute Nachrichten. Sein General Parman hat einen großen Siegerungen. Sein Pferd hat bei den Olympischen Spielen triumphiert. Olympus hat einen Sohn Gebran. Das Kind erhielt den Namen Alexander. De Legend nach war sein Geburt von Vorzischen, Omen begleitet. Der Tempel der Artemis in Ephesus, eins der 7 Weltwunder der Antike, brannte in der nach seiner Geburt nieder. Später wurde dies so gedeutet, dass die Gotten zu sehr mit Alexanders Geburt beschäftigt war, ihren Tempel zu schützen. Sears wirken det, dass das Kind, das in einer solchen nachgebern Word, die Welteroberen Word. Die sind natürlich später Legenden, Geschichten, die nach Alexanders Taten entstanden, innen aber natürlich Bedeutung zu verliehen. Doch es fangen etwas real sein. Von verhester Kindheit und galt Alexander als außergewöhnlich. Wuchs in einem königlichen Haushalt auf. Der Raffinesse Gewalt Varanti. Sein Mutter Olympias war leidenschaftlich, möglicherweise Label, aber ergiebig. Sie erzählt ihm Geschichten über sein göttliche Abstammung. Sie behauptet, von Achilles über das Königshaus Apis abzustammmen, waren Philipp sein Abstammung auf Herakles zurückführt. Alexander sah dies Geschichten in sich auf Glad, zu großem Berufen zu sein. Sein Frühbildung erhielt von mehreren Lehrern. Leonidas, verwandert Olympus, lehrten Selbstdisziplin durch Hartmethoden, Karj Narung, Gewaltmarsch körperlich Entbehrungen. Die spartanische Erziehung legt den Grundstein für die unglaubliche Ausdauer, die Alexander in seinen Feldzügen in den Tag Legend sollt. Lismos lehrt in Literatur, insbesondere Homer. Alexander liebt die Ilias über alle anderen Bücher, sah sich als einen neuen Achilles. Dazu einem frühen Tod bestimmt war. Die berühmte Begebenheit mit befalles ereignet sich, als Alexander etwa zen Oderswolf Jar alt war. Ein Pferdehandler bracht Philipp einen praktischen Hengst. Doch das Pferd war, wild unbandig. Niemand konnte es reiten. Philipp wollte es gerät wegschicken. Als der junge Alexander darum bat, es versuchen zu dürfen. Glaubst du weißt es besser als die Alteren? Fragt Philipp. Alexander bestand darauf, denn hat bemerkt, dass das Pferd Angst vor seinem eigenen Schatten hat. Dreht das Pferd zur Son. Beruhigt es die Bestie es erfolgreich. Philipp soll zu ihm gesagt haben. Mein Junge, du musst ein Königreich finden, das groß genug für deine Ambitionen ist. Makedonien ist zu klein für dich. Ob die Gestik war oder ausgeschmückt ist, lasst sich nicht mit Sicherheit sagen. Antiquellen lieten solche prophetischen Anekdoten. Doch dies Gestik verdeutlicht Alexanders Eigenschaften bereits in jungen Jahren. Scarf Beobachtungsgabe, Selbstvertrauen. Mit die Fähigkeit, den zu erkennen, die anderen entgingen.
als Alexander Dreisen Jar Alt War, Sorgt Philipp Daffer, Daster Philosoph Aristoteles sein Lehrer Word, Dies war ein Außergewöhnliche Gelegenheit. Aristoteles galt bereits als einer der großen Denker Griechenlands, Schüler Platons, Meister zahlreicher Disziplinen, und Pionier der Logik, Biology, Ethik und Metaphysik. Philipp gewahrt Aristoteles ein abgelegenes Refugium in Mietza, wo Alexander und Ostwald gefahrten fernab der Hofintigen unterrichten konnte. Drei Jahr lang unterrichtet Aristoteles Alexander in Philosophie, Nader Wissenschaften, Medizin und Literatur. Stellt für Alexander ein Sonderausgabe der Ilias, die dieser sein Leben lang in Ehren hielt. Aristoteles lehrt in Nader Philosophie, Botanik und Zoology. Lehrt in Astronomie und führt in die griechisch-politische Philosophie und Ethik an. Vor allem aber lehrt in Fragen zu stellen, zu analysieren und systematisch über Probleme nachzudenken. Dies Bildung prägte Alexander nachhaltig. Waren seiner Feldzug, sant der Biologist preparat in Aristoteles. Brach die griechische Kultur in die Roberten Gebiet und Grundit Stad MIT Institutionen nach griechischem Vorbild. Sein Vision, Verschiedene Völker unter einer gemeinsamen Zivilisation zu vereinen, spiegelt philosophisch Ideal wider, die Aristoteles lehrt. Ironischerweise glaubt Aristoteles selbst jedoch in die Überlegenheit der Griechen gegenüber allen anderen Völkern und hat Alexanders Politik der kulturellen Verschmelzung missbilligt. MIT Alexanders Rief Watson die Spannungen MIT seinem Vater. Philipps zahlreich Ehen führten zu Unsicherheiten in der Thronfolge. Welcher Sohn wird Urban? Philipps siete MIT einer makedonischen Adligen namens Cleopatra. Nicht die berühmt ägyptische Cleopatra, sondern ein gebrauchlicher griechischer Name. War besonders problematisch. Beim Hochzeitsfest der Haupt Cleopatras Onkel einen Toast auf einen legitimen Urban und die Tit Damiden, das Alexander, der Sohn der im Ausland geborenen Olymp. Irgendwie weniger legitim sei als potentiell Zukunftssohn. Von Cleopatra. Alexander geriet in what? Schluttert dem Mann seinen Becher und den Kopf und die Schrei Beschimpfungen. Der betrunken Philipp zog sein Schwert und Tumult auf Alexander zu. Stolpert aber und fiel hin. Alexander stand spottisch über seinem Vater. Setter Manner, der ist der Mann, der sich bereit macht, von Europa nach Asien überzusitzen. Docker kann nicht von einer Couch zur anderen wechseln, ohne zu fallen. Der Vorfall offenbart tief Zerrissenheit in der Königsfamilie und die Worf Berechtheit Fragen zur Thronfolge auf. Alexander und Olympus gen vorübergehend, ins Exil und die Kurten erst Zurich. Nach dem Vermittler SIE MIT Philipp Versen hatten. Doch das Vertrauen war zerstört. Olympus und Alexander Buten Philipps, jüngst misstrauisch, die SIE wussen, das neue Urban Alexanders Position gefahren wurden. Die Family zerbrach, waren Philipp seinen großen Erfolg vorbereitet. Den ein Marsch in Persien. 337 v. Chr. Hat Philipp erreicht, was 20 Jahres über nach unmöglichgehen. Durch militärische Siege, diplomatisches Gestik und unerbittliche Entschlossenheit hat Makedonien zur dominierenden Macht in Griechenland gemacht. Die südlichen Stadtstaaten, die 338 v. Chr. in der Schlacht bei Sharona besiegt worden waren, hatten die makedonische Oberheit anerkannt. Philipp organisiert SIE im Korinthischen Bund, nominell ein Bündnis, tatsächlich aber ein von Makedonien kontrollierter Staatenbund. Erklärt sein Absicht, in Persien einzumarschieren, die griechischen Stadtkleinasien zu befreien und Philipp II. Wollte die persische Invasion Griechenlands 150 Jahres überreichen. Diese Invasion soll jedoch nie stattfinden, zumindest nicht unter Philipps Befehl. Im Sommer 336 v. Chr. Word Philipp, waren der die Hochzeit seiner Tochter MIT Prunkvallenzeremonien feiert, von einem seiner Liebwater, einem jungen Mann namens Pausanias, ermordet. Die Umstände des Attentats sind bis heute rätselhaft. Handelt Pausanias aus persönlicher Verbitterung, wie die offizielle Version behauptet, oder war Teil einer Verschwörung. In der Olympus, Alexander oder persische Agenten beteiligt waren, die Philipps geplante Invasion fürchten, wurden nie MIT Sicherheit erfahren. Entschieden sind die Folgen. Philipp II. Der Makedonien von einem schwachen Königreich zur dominierenden Macht Griechenlands gemacht.
Das hier oftbot die Vorsetzungen für die Welteroberung geschaffen hat. War tat. Die same 20, Jarger Sohn soll König werden. Alexanders Weg zur Macht war durch die Leistungen seines Vaters Gebnet wardens. Das hier, das Persien erobern sollt, war Philipps Schöpfung. Der Reichtum, der die Feldzug finanzieren sollt, stammt US. Philipps Ideen. Die taktischen Innovationen, die Schlachten entschieden sollten, waren sein Entwicklungen. Selbst der Entschluss, Persien zu erobern, war sein Plan. In diesem Sinn baut alles, was Alexander erricht, auf Philipps Fundament auf. Doch Alexander ward das, was Philipp geschaffen hat. Nutzen erreichen, woven Philipp nur geträumt hat. Philipp formt Makedonien zu einer griechischen Großmacht. Alexander ward die bekannte Weltwährende. Philipp rusty das hier aus Alexander ward es bis ans Ende der Welt führen. Philipp plant, Persien zu erobern. Alexander ward es vernichten. Der junge Mann, der 336 vchr, König ward, war sein ganzes Leben lang auf dies Roll vorbereitet wardens. Von Aristoteles Erzigen, in Schlachten erprobt, mit den Geschichten von Achilles, Herakles aufgewachsen, von seiner Bestimmung überzeugt. War bereit. Die Frage war, ob die Welt bereit für war. Last uns nun beobachten, wie Alexander die Macht ergriff, sich der Rov vorbereitet. Die Außergewöhnlichst, von Eroberungen der Antike zu starten. Kapitel 2. Die Machtergreifung, der junge König. Die Nachricht von Philipps Ermordung lost ein sofortig, Kreis aus Makedoniens, Macht beruht auf Philipps persönlicher Autorität seinem militaristischen Genie. Sein plötzlicher Tod schuf gefahrlich Unsicherheit. Fein dem Mann, Ausland witterten ihr Chance. Feindlich Stamm und Makedoniens Grenzen beritten einen Angriff vor. Sud griechisch Stadtstaaten erwagen ein Rebellion. Persisch Agenten finanzierten vermutlich die Opposition. Innerhalb Makedoniens, selbst konnten rivalisieren Thronensprüch erhoben werden. Alles, was Philipp aufgebaut hat, stand auf dem Spiel. Alexander handelt mit entscheidender Geschwindigkeit. Innerhalb weniger Stunden nach dem Tod seines Vaters sichert sich die Unterstützung der ranghöchsten Heeresführer, insbesondere von Antipat Parmenien, Philipps virtutesten Generalen. Ihre Unterstützung war von entscheidender Bedeutung. Das makedonische Heer war die Wehrmacht. Ohne seine Unterstützung kann niemand den Thron bestiegen. Alexander pflegt bereits persönlich Beziehungen zu vielen Heeresführern. Hatte mit 18 Jahren in Seat in Sharona, gekämpft dabei soll, mit als auch taktisches Gestik bewiesen. Sie wissen, dass Philipps Sohn war. Soll vom können als auch vom Bluther. Doch die Unterstützung der Heeresführer allen genig nicht. Alexander sah sich potenziellen Rivalen innerhalb der Königsfamilie selbst gegenüber. Ging rücksichtslos gegen sie vor. Cleopatras Onkel, der Alexander auf Philipps Hochzeitsfest beleidigt hat, ward gehindert. Weiter potenziell Thronenwarder starben in rascher Folge, offiziell wegen Verbrechen, tatsächlich aber, Alexanders Position zu sichern. Ein Cousin, der nichts Bedrohliches gegen hat, ward gerettet. Nur weil zur Symbolfigur der Opposition werden konnte. Alexanders erste Election in der Königsherrschaft war, das nicht gegenüber Rivalen Selbstmord bedeutet. Einige dieser Hinrichtungen befahl Alexander direkt. Und billigt der Stillschweigend, sich die Möglichkeit der Abstreitbarkeit zu wahren. Sein Mutter Olympus, die aus dem Exil zurückgekehrt war, ragt sich besonders brutal in Philipps letzter Frau Cleopatra ihrer kleinen Tochter. Beide wurden auf so grausam Weise getötet, dass man es kaum beschreiben kann. Offenbar mit Alexanders Wissen, wenn nicht gar seinem Ausdrücklichen Befehl. Dies war die Dunkelsicht der antiken Politik. Macht verdert die Besiedigung von Rivalen, die Besiedigung bedeutet Toten. Alexander verstand dies Notwendigkeit bereits mit 20 Jahren. Nachdem die inneren Rivalen ausgeschaltet waren, sah sich Alexander äußeren Bedrohungen gegenüber. Makedoniens nordlich Nachbarn, die Iriner, Thrainer Tribaler, sahen in Philipps Tod ein Chance. Ihr unabhängig Wiederswerlangen oder Makedonisches Gebiet zu plundern. Im Süden erwagen die Thieves, Athen und ihr griechische Stadt, sich der makedonischen Herrschaft, zu entziehen.
Diasanes, der Finnish Redner, de sich Jahrzehntelang gegen Philipp gestelt hat, wirken det, de junge Alexander sei kein Bedrohung, nur ein Junge, der Makedonien niemals verlassen word. Die Thieves begannen, einen offenen Aufstand vorzubereiten. Alexander widerlegt Diasanes Behauptung auf Katastrophale Weiss. Im Herbst 336 v. Chr. Marschierte mit seinem hier nach Süden UND bewegt sich dabei mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Stand vor Thieves, nach Beaver die Stadt wust, das Makedonien verlassen hat. Alien dies Geschwindigkeit seiner Bürgungen offenbart, das militärische Genie, de Jungen Königs. Antiker bewegten sich obligatoris langsam, eingeschränkt durch Logistik UND Vorsicht. Alexanders Truppen hingen bewegten sich mit Beispielloser Geschwindigkeit, erscheinen dort, wo die Feinde des nicht erwarteten, UND schlugen zu, Beaver die Gegner sich vorbereiten konnten. Bei Thieves demonstriert Alexander nicht nur taktisches Geschick, sondern auch politische Raffinesse. Griff nicht sofort in. Stattdessen gab den Thienern die Möglichkeit zur Unterwerfung UND ließ ihnen durch Botschaften verdeutlichen. Das als Anführer ganz Griechenlands UND nicht speziell als Feind der Thiener gekommen war. Als die Thebanisken Anführer sein eine Herungsversuch zurückwiesen UND in öffentlich beleidigten, empfand Alexander dies als persönliche Beleidigung. Dennoch war Tiet ob UND gab den besonneneren Kraften Zeit, sich durchzusetzen. Sie setzten sich nicht durch. Die Thienisken Kämpfer blieben trotzig, überzeugt, dass an der griechische Stadt des gegen Makedonien unterstützen würden. Sie irrten sich. Kein Hilfe kam. Die Thiener standen allen da. Als schleißlich die Kämpfe ausbrechen, belegten Alexanders Truppen die Stadt UND nahmen sin. Was dann Geska, Zeit, dass Alexander trotz seiner, Gegen die Anwendung von ter zur erreichung politischer Ziel verstand. Vernig tiet die Thiener wohlständig. Die Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Ihr Bevölkerung, ein der großen Stadt Griechenlands mit in Ascenden von Einwohnern, wird in die Sklaverei verkauft. Nur Tempel UND das Haus, in dem der Dichter Pinder gelet hat, werden verschont. Es war ein systematisch, vorsätzlich Zerstörung, UNDSIE seit ihr Wirkung. Jede Stadt in Griechenland verstand die Botschaft. Widerstand gegen Alexander bedeutet Vernichtung. Es war besser, sich zu unterwerfen, als das Schicksal der Rauber zu teilen. Die Vernichtung der Rauber war selbst in der Antike umstritten. Griechische Stadt, die nominell mit Makedonien verbündet waren, führten die Zerstörungen war durch. Doch die letztendliche Verantwortung trug Alexander. Rechtfertigt damit, dass die Rauber die gemeinsam, sech Griechenlands Veriten hatten UND Bestrafung verdienten. Doch die War Motivation war ein Feature. Wollte aber waltigend macht UND Rücksichtslosigkeit demonstrieren, künftigen Widerstand zu verhindern. Es funktioniert. Kein griechisch Staat wagt SJE wieder, Alexander ernsthaft herausgefordert. Nach dem Griechenland gesichert war, want sich Alexander den nordlichen Grenzen zu. Im Frühjahr 335 v. Chr. Further Feldzu Juber die Donau nach Thrakien UND bekämpft Stam, die Makedoniens Grenzen bedrohten. Dies Feldzu zeigten seine taktische Flexibilität gegen die irische Streitkraft im schwierigen Gebirge. Beweist brillante Improvisationsgabe, indem scheinbar Rückzug in verheerend Hinterhalt gegen die Thrischen Stam verwendelt UND dabei Guerillataktiken anwandt. Passt die Methoden seiner Armee und deren Strategien. Ein Vorfall aus diesem Feldzug im Norden offenbart Alexanders Charakter. Sein hier naherte sich einem von Thrischen Kriegern besetzten Hohenzug, die dort Wagen versammelt hatten. Die Thrier planten. Die Wagen den hang hinunter Zurlen UND, die hinaufstiegenden Makedonischen Soldaten zu überrollen. Alexander erkannt die Gefahr sofort UND gab ein Junlich Befehl. Wo der hang flaggenig war, Sultan sein Männer die Rehen offenen UND die Wagen ungehindert passieren lassen. Wo der hang zu steil UND an ausweichen unmöglich war, Sultan sich die Soldaten hinlegen UND ihr Schilde über sich verhaken, sodass die Wagen über ihr Schilde rollen konnten, und jemanden zu verletzen. Es funktioniert. Die geplante Verwüstung der Thrier wird zu einem bizarren Schauspiel.
de die Wagen en tweeter harmlos wischen den McDonischen Formation en Hinterkrolten oder über die Schildwall pralten. On Gemanden zu toten. Die psychologisch work on war enorm. Die Thrier sahen ihren besten Plan scheitern. Waren die machten erleden. Wie die Intelligenz Königs ein scheinbar unlösbares Problem überwand. Sie stürmten Waller Zuversicht den, Hohenzug hinauf die Trieben, die demoralisierten Thrier Zurich. Dies Kombination aus taktischer Brillanz, schnellem Denken der Fähigkeit, Vertrauen zu erwecken, sollt Alexanders gesamt militarisch Laufbahn prägen. Sein Soldaten folgten ihm nicht nur Disziplin, sondern der Chefen Überzeugung heraus, das außergewöhnlich war, das Losungener Kant, die anderen Engangen waren, das sie zum Sieg führen wird, so aussichtslos die Lage aufgehen. Im Spatsummer 335 v. Chr. Kaum jar nach Philipps Ermordung, hat Alexander seinen Thron gesichert, Revelen ausgeschaltet, den griechischen Widerstand gebrochen die Nordgrenzen befriedet, was der König 5 oder 10 Jar gekostet hat, wohl bracht Alexander in 12 Monaten. Makedonien war stabil. Griechenland unterwarf sich. Die Grenzen waren gesichert. Das hier war bereit. Alexander stand Kurs Daver, den Feldzug zu beginnen, de sein Leben prägen sollt, den Einfall in Asien. Doch Beaver war nach Asien einmarschieren, wallen verwursten, was Alexander erwartet. Das Persische Reich war die Supermacht seiner Zeit. Erstreckt sich vom Mittelmeer bis nach Indien, vom Schwarzen Meer bis zum Indischen Ozean. Existiert seit über 2 Jahrhunderten. Word von der Dynastie der Achaemeniden regiert kontrolliert mehr Territorium. Mehr Menschen mehr Reichtum als jeder andere Stadt der bekannten Welt. Makedonien war im Vergleich winzig. Ein kleines Königreich im Rand Europas. Der persische König Dareios III. Befliegt Armeen von 100.000 Mann. Besaß unermesslich Goldschatz. Herrscht über Dutzend unterworfener Völker. Hat allen Grund, zuversichtlich zu sein. Das dieser junge makedonische Abenteurer leicht zu besiegen sei. Dareios sich. Zu verstehen warum, müssen wir Alexander über den Hellespont nach Asien folgen die beobachten. Wie die Eroberung beginnt. Die in zur Legend machen wird. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Das hier ist versammelt. Etwa 48.000 Infanteristen 6.000 Reiter. Klein für Precision Verhaltnis. Aber hervorragend ausgebildet Anschfurt vom großen Taktiker seiner Zeit. Im Frühjahr 334 v. Chr. Steht Alexander im europäischen Ufer der Hellespont blickt hinüber nach Asien. Ist 22 Jahre alt. Hat nach ein Schlacht verloren. Wird ein verlieren. Folgen wir ihm nun, wie nach Asien sieht den Marsch beginnt, der in die Grenzen der bekannten Welt führen wird. Kapitel 3. Die 10 Schlachten. Der Einfall in Asien. Im Frühjahr 334 v. Chr. Stand Alexander im Hellespont. De schmalen Meeren zwischen Europa Asien, der Grenz zwischen der bekannten Welt dem exotischen Osten. Hinter ihm erstreckten sich Europa, Griechenland Makedonien. Vor ihm lag Asien, Reich, weitläufig, geheimnisvoll die Verteidigung von einem Reich, das seit 2 Jahrhunderten bestand. Die Überfahrt selbst war bewusst inszeniert. Alexander besaß ein Ostprags Jesper, für Symbolik die Verstand. Das Eroberung soll psychologisch als auch militarisch Aspekt hat. Mitten im Kanal brachte Poseidon ein Opfer, dort ging Dan, in Waller Rüstungen Land. Sobald sein Fussasiatischen Boden berührt, warf seinen Speer in den Strand Beansbruch den Kontinent als sein, von den Gottern Verlihens Land. Besucht die Ruinen Trojas. Bracht im Grab seines vermeintlichen Vorfahren Achilles ein Opfer dar, Nam ein Heilige Rüstung aus dem Trojanischen Tempel. Die fortand in die Schlacht Trojan Word. Dies waren kein leeren Jessen. Alexander inszeniert seinen Feldzug bewusst als Fortsetzung des Trojanischen Kriegs. Die Griechen kehrten nach Asien zurück, ihre Überlegenheit zu beweisen. Sein hier Erebert nicht einfach nach Land. Sie erfüllten ihr Bestimmung die Wollenden, was Homers Helden begonnen hatten.
Dies Ursulung Gab seinen Soldeten einen Shin Gensites der Blossen Plundrum. Sie waren Thieleins Epos am einen Anführer, der selbst zu einem legendären Helden wie Achilles werden konnte. Doch symbolisch Jessen, so workingsvoll sie auch sein mogen, gewinnen kein Krieg. Alexander braucht militarisch Siege. Die Perser waren zum Widerstand bereit. Die Persischen Statthalter, die Satrapen, Adnan hier von etwa 40.000 Mann aufstellt, darunter betrachtliche Kavallerie und griechische Söldnerinfanterie. Sie besiegen Stellung im Granikos, einem kleinen Fluss mit Stilen Jüffern, der Alexanders Erbürgerung erschweren wird. Die Persischen Befehlshaber bereiten über die Strategie. Minen der Straßen, griechischer Söldner, der ihr Truppen anführt, plädiert dafür, das Umland zu verwussen. Alexander die Versorgung zu entziehen und sich tiefer nach Asien zurückzuziehen. Die Strategie der verbrannten Erde, sollt Alexanders Feldzug in ein Sommerband Verfolgung durch feindliches Gebiet verwandeln. Seit in Vernunft werden in besiegen. Und das ein groß Schlacht notig war. Es war ein vernünftiger Rat. Doch die Persischen Satrapen lehnten ihn ab. Sie glaubten, ihr Gbeds, den machten an in der Schlacht zu begegnen. Außerdem Essen in Fij, ihr eigenen Gebiet niederzubrennen. Sie wurden am Granikos kämpfen. Dies Entscheidung besiegelter Schicksal. Alexander erhörte sich dem Fluss am späten Nachmittag. Einen Junlich Zeit für den Beginn einer Schlacht. Die Dunkelheit die Manover bald einschränken wird. Doch Alexander wusste, dass die Oblitzen einem Führer in nicht galten. Sein Befehlshaberei in ihm, bis zum Morgen zu warten. Alexander weigert sich. Hat gelernt, dass die Perser ihr best Kavallerie oblicherweise in den Flank in positionierten. Ihr plant. Ihr link Flank mit seiner Begleitkavallerie, seiner Elite-Reitertrupp, anzugreifen. Die Schlacht begann damit, dass Alexander einen Kavalleriengriff direkt in den Fluss das Style für hinaufführt. Dies war außerordentlich gefahrlich. Ferd kämpften sich im Wasser im schlammigen Ufer ab. Soldeten waren beim Aufstieg den Hang hinauf verwundbar. Persische Kavallerie wartet oben. Alexanders taktisches Genie lag nicht darin, Gefahren zu vermeiden, sondern darin, den richtigen Zeitpunkt für Wagemut einzuschätzen, das zu erreichen, was Vorsicht nicht vermocht. Die Perser erwarteten einen sorgfältigen, überlegten Angriff. Alexander hingegen überraschte sie mit einem Blitzschlag. Der erste Angriff war beinahe gescheitert. Die persische Kavallerie drang die Magden zurück in den Fluss. Alexander kämpft in den vordersten Reihen. Das Tatter stets war beinahe gerettet wordens. Als das Schwert eines persischen Adligen seinen Helm traf in tiefen Delt. Als der Perser sein Schwert zoomte destes Hab. Streckt einer von Alexanders Liebwachtern den Mann nieder, rettet, so dem König das Leben. Dies war typisch für Alexanders Kampfstil. Erfurt von Vorn, talt die Gefahren mit seinen Soldeten riskiert sein Leben, SIs zu unglaublichen Taten anzuspornen. Der Durchbruch gelang, als die makedonische Hauptkavallerie Alexanders ersten Angriff folgt. In grosser Zahl den Fluss überquert, den persischen linken Flügel überwaltet. Sobald die Kavallerie durchbrochen war, wenn dies sich das Blatt. Die persische Linie brach zusammen. Ihr Kavallerie floh. Die griechischen Söldnerinfanteristen, die on Kavallerieunterstützung, zurückgeblieben waren, bildeten ein Verteidigungsquadrat, batten Verhandlungen. Alexander verweigert ihnen Neid. Befahl seiner Flotte, die griechischen Söldner einzukesseln zu vernichten. 2.000 fielen. Die Überlebenden wurden zur Zwangsarbeit in die makedonischen Minen geschickt. Dies Brutalität diente Politicians wecken. Alexander wollte die Griechen davon abhalten, für Persien zu kämpfen. Die Botschaft war klar Griechen. Die sich gegen eigens Volk auf die Seat Persien stellten, wurden den Tod erlitten, nicht die ehrenvolle Behandlung als Mitbürger. Der Sieg bei Granikos auf Nied-Alexander Kleinasien. Marschiert die Kust Ajax entlang befried griechische Stadt von persischer Herrschaft oder Erbert nach Sichtweise. Stand vor der Wall. Entweder die Tor freiwillig offenen als Verbündeter, behandelt wurden oder Widerstand leisten die Belagerung Zerstörung erlitten.
Die Meissen unterworfen sich. Die Wenigen, die Widerstand leisteten, erkannten, das Alexanders Belagerungsverhalten seinem taktischen Genie im offenen Feld ebenbürtig waren. Bei Mitos, einer wichtigen Stadt, die sich zum Widerstand entschlossen hat, demonstriert Alexander Ostphal Belagerungstechniken. Blockiert den Hafen mit seiner Flot und verhindert, so persist sie Verstärkung. Brach Belagerungsmaskinen, Term, Rambach und Katapult und Beskos, die Mauern systematisch. Als die Stadt nachher Belagerung fiel, Zeider sich überraschend mild, möglicherweise weil es in der Stadt zumindest einige makedonisch Gruppierungen gab. Dies mild war kalkuliert. Sie ermutigt in der Stadt zur Kapitulation, anstatt bis zum bitteren in die Widerstand zu leisten. In Helicarnus war die Situation anders. Die stark befestigt Stadt, die von Männern gehalten wird und die über ein betrachtlich persist Garnissen verfügt, ließ die hartnäckigen Widerstand. Die Belagerung dauert Monat. Alexanders Ingenieur errichteten aufwendig Belagerungsturm, waren die Vertiege versuchten, dies zu zerstören. Unterirdisch Tunnel und Gegentunnel führten, zu klaustrophobischen Kämpfen unter der Erde. Brandschiff Griffin Alexanders Belagerungsgeraden. Die Belagerung wird zu einem Kraftmessen. Dem Precision durchelte Vermigen gegen den makedonischen Siegwillen. Alexander Erbert schleißlich den großen Teil der Stadt. Obwohl die Persisch Garnissen die Zitadelle hielt und auf dem Seeweg evakuiert wird. Die Belagerung seit, das Alexander mit Genugen seit und die Ressourcen, stark verdiete Gunsenlegen überwinden konnte. Sie offenbart aber auch sein Grenzen. Belagerungen waren langsam, kostspielig und ungewiss. Immer möglich, sag Alexander affin Feldschlachten vor. Ihm sein taktisches Genie und sein Überlegung Kavallerie entschieden Vortelverschaften. Die 334 v. Chr. Kontrolliert Alexander die Westkust Kleinasiens. Hatte ein Persisches hier besiegt. Zahlreich Stadt Robert und bewiesen, dass die makedonisch Militarmik den Persischen Streitkräften, zumindest in den westlichen Provinzen, überlegen war. Docker hat noch nicht die Wahl Persians erlet. De Reos 3. Der Persisch Großkönig, hat nicht persönlich hergegeben geführt. Die gewaltigen Ressourcen der persischen Kernlands waren noch nicht mobilisiert worden. Das sollte sich bald ändern. Als die Nachricht von Alexanders Erfolgen den persischen Hof in Perkpil erricht, erkannt der Reos, dass eine ernsthaften Bedrohung gegenüberstand. Es handelt sich nicht einen unbedeutenden Grenzüberfall, sondern eine Invasion, die das Reich selbst gefährden konnte. De Reos began, in Jultages hier aus seinen gesamten Gebieten zusammenzustellen. Perser, Mesopotamir, Inder, Chier und die zahlreich andere unterwerfen Volker. Wird Diocese hier persönlich entführen, den makedonischen Emporkömmling zu vernichten. Im Frühjahr 333 v. Chr. setzt Alexander seinen Marsch entlang der Südkust Kleinasiens durch Gebiet fort, die Hut die Söderkei bilden. Bei die an Deutschland den großen gordischen Naden, einen legendären Naden, der angeblich nur vom zukünftigen Herrschers Asiens gelöst werden konnte. Alexander Deutschland in Twitter mit seinem Schwert oder Anfront gestik den Stift, der enthielt, nach Kell. Die gestik mag Apocryph sein, doch es verdeutlicht Alexanders Vorgehensweise. Angesichts scheinbar unlösbarer Problem unkonventionell losungen finden. Gegen Ende des Jahres 333 v. Chr. Zog Alexander durch die Region Kilikien in Richtung Südosten nach Syrien. Sein Geheimdienste berichten, dass der Reos sein hier in den ebenen Nordsyrien sammelt, wo die Persisch Übermacht wohl zum Tragen kommen konnte. Alexander marschierte Menkigen, offenbar mit der Absicht, die Schlacht auf einem von in gewalten Schlachtfeld zu erzwingen. Doch der Reos überrascht in mit einem unerwarteten Schockzug. Anstatt in der Bean zu warten, was sein Solemnheit Überlegenheit von Vortelgüsen war. Zager durch einen anderen Pass nach Norden und die Geriet, so hinter Alexanders Marschlinie. Diocese strategisch Manöver Erwies, sich jedik als Feller. Brach Darius Reisages hier in die Kussenbein nahe, der Stadt Isis. Wo das Gelande Zwischenbergen und die mehr schmal war, und die den Solemnheiten, Vortel der Perser schmallert. Darius mag jettige Glot haben,
Alexander's Nachjublene Absischneiden UND, and so, zu einem Kampf unter ungünstigen Bedingungen zu zwingen. Als Alexander Erfer, das Darius hinter ihm stand UND sein Verbindungen Abschnitt. Geriet nickt in Panik. Stattdessen erkannte sein Chance. Wenn diet sein hier sofort UND marschiert, in seiner Juntenten. Außergewöhnlichen Geschwindigkeit, Zurich nach ISIS. Die beiden hier treffen auf einem Terrain aufeinander. Das Alexanders kleinerer, aber windigeres Streitmcdenkigen kam. Die darauffolgende Schlacht sollt Alexanders taktisches Genie unter Buestellen UND, in als Dominieren Militarmacht in der Region etablieren. Erleben wir die Schlacht von ISIS. Kapitel 4. Die Entscheidung Schlacht. ISIS UND der Fall de Dareios. Die hier treffen im November 33 v. Chr. Nahe dem Fluss Pinterest aufeinander. Das Schlachtfeld war durch die Geographie begrenzt. Geberge im Osten, das Mittelmeer im Westen. Eine Beam von etwa 3 bis 5 Kilometern breit. Dieser Beang Raum war ideal für Alexander. Die Zollemesei Überlegenheit der Perser. Schätzungsweise 100.000 man gegenüber Alexanders 40.000. Wobei Antik-Zahlen und zuverlässig sind, spielt weniger eine Rolle. Die SIE ihr Streitkraft nicht vollständig einsetzen konnten. Dareios positioniert sein hier mit dem Fluss als Hindernis vor sich. Sein griechischen Solderinfanterie. Sein besten Truppen standen im Zentrum. Sein Persisch UND and der Infanterie verlangert die Linie zu beiden Seiten. Kavallerie tarnt die Flanken. Wobei die starkste Kavallerieeinheit Rex. Dem Meer im Naxen positioniert war. Dareios selbst bezog in einem prunkvollen Streitwagen. Umgeben von seiner Königlichen Guard UND den Persischen Adligen. Stellung im Zentrum der Linie. Alexander stellt sein hier in seiner Standardformation auf. Die makedonischen Phalanx bildeten das Zentrum. Ihr 5 Meter langen Piken nach vorn gerichtet. Rex positioniert sich Alexander mit seiner Elite-Kavallerie. Der schweren Stas-Kavallerie. Dies war sein primär Offensivwaffe. Links befliegt Parmen Kavallerie UND Infanterie. Die Dyson Flugel sichern Sultan. Leicht Infanterie UND Bogenschützen, sicherten die Hauptstreitkraft. Die Schlacht begann, wie für Alexander typisch, mit einem Kavalleriengriff. Doch dies Mal stürmte nicht einfach vorwärts. Manövriert sein Kavallerie schräg, indem sie auf die persische Linkflank ausrichtet, waren die Kavallerie auf seiner eigenen linken Flankstellung hielt. Dadurch entstand ein Abwehrflank. Sein Linkflank hielt sich zurück, waren sein Recht verrückt, wodurch die Schlachtlinie von einer geraden Linie in ein Schrägformation verwandelt wird. Das Manöver zwang die Perser zum Reagieren UND dazu. Einheiten aus ihrem Zentrum abzusehen, ihr bedroht Linkflank zu stützen. Genau dies war Alexanders Absicht. Schuf ein Lücke im persischen Zentrum, wo Darius stand. Als die persischen Einheiten sich der Kavallerie Bedrohung entgegenstellten, entstanden Lücken in ihrer Linie. Alexander lenkt sein Kavallerie im perfekten Moment von einem Angriff auf die persische Linkflank ab UND Stias direkt auf dies Lücken zu. Mit dem Ziel, Darius selbst anzugreifen. Was folgt, war der bedeutendste Kavalleriengriff der antiken Militargeschichte. Alexander UND sein Gefahrten durchbrechen, das Geschwat persische Zentrum. Aberrenten die Infanterie UND stürmten direkt auf Darius Stellung zu. Der persische König, der Alexanders Kavallerie sah. Die sein Wacken durchbrach UND direkt auf ihn zukommen, wobei Alexander selbst den Angriff anführt. Geriet in Panik UND floh. Darius Flucht war verheerend für die persische Moral. Antik-Schlachten hingen, stark von psychologischen Faktoren ab. Soldaten kämpften im Glauben in ihr Satz UND ihr Anführer. Als der Großkönig selbst, der oberste Herrschers, der die Armeen aus einer Position göttlicher Autorität heraus befliegt, sich UND floh. Zerstört dies die persische Moral. Wenn der Göttkönig floh, warum sollten dann einfach Soldaten stehen bleiben UND sterben? Die persische Armee lost sich auf. Einheiten, die noch effektiv kämpften, brachen plötzlich zusammen UND flohen. Als sich die Nachricht von Darius Flucht verbreitet, wurde der Rucksack zur Fluchttritt. Die makedonische Kavallerie verfolgt die Perser kilometerweit UND mit Selt sie nieder.
Bei Einbruch der Dunkelheit hat Alexander den Vollständigen Siegerungen. Die Precision Verlust Beliefen sich Schätzungsweise auf 50.000 bis 100.000 man. Antiquellen nennen unterschiedlich, wahrscheinlich übertrieben sollen. Die Verlust wären mit Sicherheit katastrophal. Die Magdonischen Verlust wären vergleichsweise gering. Vielleicht einigtausend tot. Hauptsächlich aus den Reihen der Fehlbankeinheiten. Die im Zentrum gegen die griechischen Söldner gekämpft hatten. Die materiellen Folgen wären unmittelbar spürbar. Alexander nahm das Lager von Dareios ein, einschließlich seiner Familie, seiner Mutter, seiner Frau und seiner Kinder. Erbeutete auch die Persiskönigsgas, die mit dem hier mitgebracht wordens war, und sichert sich so die Mittel für seinen weiteren Feldzug. Die psychologischen Folgen wären noch gravierender. Dareios war von einem halb so alten König mit einem deutlich kleineren Heer besiegt wordens. Die vermeintliche Überlegenheit der Perser und truppenstark und die Ressourcen hat sich als Illusion erwiesen. Alexander war nun nicht mehr nur ein talentierter junger Feldherr, sondern ein ernsthaft Bedrohung für die persische Kaisermacht. Alexanders Umgang mit der gefangengenommenen persischen Königsfamilie war politisch klug und für Antikverhaltnis bemerkenswert human. Besucht sie persönlich und behandelt sie mit großem Respekt. Die persische Königin Mutter Gambis hielt angeblich einen von Alexanders größeren Begleitern für den König, wofür Alexander sie freundlich darauf hinwies, dass sein Begleiter ebenfalls Alexander sei. Und sich über den Erdem zu ärgern, versichert den Gefangenen, dass sie mit der ihrem Stand entsprechenden Wort behandelt wurden und das gegen Darius kämpfe, nicht gegen persische Frauen und Kinder. Diocese Vorgen erfüllt Moreris weg. Beweis, dass Alexander großmütig und nicht nur rücksichtslos sein konnte. Verschafft ihm Respekt unter den Personen, die sonst vielleicht als barbarischen Zerstörer gesehen hatten, und verschafft ihm Druckmittel. Darius wollte seine Familie unbedingt zurückhaben, was Alexander ein starkes Druckmittel in die Hand gab. Tatsächlich sent Darius bald gesandt mit einem Angebot. Schlug Alexander vor, ein Hohezahlungen zunehmen, das gesamt persische Gebiet westlich, die Euphrat einzunehmen und die Frieden zu schließen. War ein großzügiges Angebot. Alexander wird reich Gebiet und ein enorm Zahlung erhalten und konnte die riskante Invasion binden und seine Eroberungen festigen. Parmenien. Alexanders ranghöchster General soll gesagt haben. Werde ich Alexander, werde ich nehmen. Alexander erwidert. Das werde ich auch, werde ich Parmen. Lehnt das Angebot ab. Alexanders Weigerung offenbart seine Ambitionen. Fiel nicht in Asien ein, zu plundern oder Gebiet zu erobern. Das hat durch die einem von Darius Angebot erreichen können. Wollte erobern, das persische Reich vollständig zerstören und die Herrschers der gesamten bekannten Welt werden. Darius Angebot würdig zwar Alexander stark, versucht aber, seine Ambitionen einzuschränken. Alexander interessiert sich nicht für Einschränkungen. Nachdem Darius besiegt war und sich nach Babylon zurückzog, verfolgt Alexander in nicht sofort. Stattdessen wandte sich nach Süden in Richtung Phönizien und Ägypten. Das mag seltsam erscheinen. Der persische König war auf dem Rückzug, verwundbar. War nicht verfolgen und besiegen? Doch Alexander dacht strategisch, nicht nur taktisch. Persien kontrolliert mit seiner mächtigen Flot weiterhin das Mittelmeer. Solange die persischen Flotten dominierten, konnten sie Aufstand in Griechenland unterstützen. Alexanders nächstgebliebenen bedrohen und seine Eroberung in ein prekär Besatzung verwandeln. Alexander marschiert also nach Süden, die persische Seemacht auszuschalten. Die Strategie war raffiniert. Persische Flotten operierten von Küstenstädten aus erobert man die Stadt. Hatten die Flotten kein Basis und kein Möglichkeit mehr, sich zu versorgen. Ging darum, die Seemacht durch Landoperationen zu besiegen, indem man die Häfen besetzt, anstatt Seeschlachten zu führen. Die meisten phönizischen Stadt ergeben sich widerstandslos, nachdem Isis Alexanders Macht demonstriert hat. Doch Tyrion, auf einer Insel etwa 800 Meter vor der Küste gelegen, weigert sich zu kapitulieren. Die Tyrioner glauben,
Ihr lage Maché sie an den Ember. We Sultan Landstreitkraft ein Inselstadt erreichen. Antike Flotten Konten Stad nicht dauerhaft blockieren. Tyrion Conti auf dem Seeweg versord worden. Die Belagerungskien unmöglich. Alexander mod sie möglich. In einem der Kunsten Bauprojektor Antike einen Dam vom Festland zur Insel. Einen gewaltigen Wall aus Erde. Stein und die Holes. De sich über 800 Meter durch das Affin Wasser erstreckt. Das Projekt dauert 7 Monate und die Erfurter den Transport von Millionen Tonnen Material. Tyrionisch Schiff Griffin die Construction wiederholten. Die Arbeiter müssen auf dem Dam werden errichten, sich zu schützen. Zeitweise zerstorten Tourist Schiff mit einem Brandschiff einen Großteil der Bauwerk und die Zwangen Alexander zum Wiederaufbau. Doch Alexander gab nicht auf. Mobilisiert ein Flotte US den unterwerfigen Phonisischen Staaten und die sichert sich so Seestreitkraft zum Schutz des Dams. Montiert Belagerungsmaschinen auf Schiffen und die Schiff, so schwimmen Belagerungsplattformen. Von den AUS die Mauern von Tyrus Angriffen Conti. Setzt alle verfügbaren Belagerungstechnologien ein. Rambach, die Mauern zu durchbrechen, Katapult, die Verteidiger auszuschalten, und die Turm, die Soldaten auf die Hohe der Mauern zu bringen. Die Belagerung wird aufgrund ihrer Brutalität legendär. Als Alexander im Juli 332 v. Chr. Schließlich die Mauern von Tyrus durchbrach, während 10 Soldaten wurden über die lange Belagerung und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Trotz Alexanders Befehl, die Bevölkerung zu verschonen, massakrierten 10 Männer tausend. 8.000 Tourisch Männer fielen. Die Überlebenden, etwa 30.000 Menschen, wurden in die Sklaverei verkauft. Es war selbst für Antike Verhaltnis brutal. Doch es erregt Alexanders Ziel. Nach dem Schicksal von Tywag kein der Kustenstadt mehr Widerstand. Nach dem Phoenician Jesuit War, zog Alexander weiter südwärts durch Palästina, nach Ägypten. Ein weiter Stadt Gaza, ließ die Widerstand und die hielt 2 Monate durch, bevor es einer weiteren brutalen Belagerung erlag. Nun lag Ägypten schutzlos da. Der persische Satrap von Ägypten, Meses, konnte seine Hilflosigkeit und die ergab, sich kampflos. Ägypten begrüßt Alexander als Befreier. Die Ägypter hatten sich unter persischer Herrschaft wohlgefühlt und die Sahen in Alexander gemanden, der ihr alte Kultur respektieren konnte. Alexanders Zeit in Ägypten war kurz, aber folgenreich. Besucht Memphis und die Word in traditionellen Zeremonien zum Pharaoh gekrönt. Brach den ägyptischen Göttern Opfer dar und die Zeit damit. Anders als die Perser. Respekt vor der lokalen Religion. Ran den Deltas Grunddieter Alexandria. Der erfolgreichste Weilen Stadt. Der nach sich selbst benennen sollt. Alexandria war zu einer der bedeutendsten Städte der Antike. Zentrum für Kultur und die Gelehrsamkeit über Jahrhundert. Unternahm auch ein geheimnisvoll Reis zum Orakel de zusammen in der Oasiwa in der westlichen West. Die Antiken Quellen geben darüber, was dort Geska, kein eindeutige Auskunft. Angeblich bestätigt das Orakel, das Alexander der Sohn de Zeus, der ägyptischen Gott Ammonius, der mit dem griechischen Zeus gleichgesetzt wird sei. Ob Alexander tatsächlich, und sein göttlich abstamming Glad oder dies, behauptungen lediglich politisch nutzt, ist umstritten. Der Besuch bestark jedik sein wachsen Schicksalsbewusstsein und die sein öffentliches Image als von den Göttern begünstigter Mann. Im Frühjahr 331 v. Chr. befand sich Alexander bereits seit 3 Jahren in Asien. Hat Kleinasien, Phoenician und die Ägypten erobert und die damit die persisch macht westlich der Euphrates faktisch gebrochen. Hat sein Nachjob with Jesuit. Die Stützpunkt der persischen Marine ausgestaltet und die durch die eroberten Gebiete in Norman Reichtum erlangt. Seine Armee war erfahren, selbstbewusst und die absolut loyal. Hat sich vom Jungen König, der eine Invasion anführt, zur dominierenden Militarmacht der östlichen Mittelmeers entwickelt. Doch das persische Reich existiert weiterhin. Darius hat sich nach Babylon zurückgezogen und die stellt weiters Jultiges hierauf. Das sich auf die riesigen östlichen Gebiete der Reich stützt. Alexander hat Schlachten gewonnen und die Provinzen erobert, aber die persisch macht nicht gebrochen.
Dazu musste sich Darius erniet stellen, dies mal im Herzen de Precision-Reichs, wo Darius die Wahl stark seiner Gebiet aufbieten konnte. Alexander Verlius Ägypten und marschiert nach Osten in Richtung Mesopotamien. Darius erwartet in Endura bien nahe eines kleinen Dorfs namens Gamila. Die sollt die entschieden schlacht werden, die Auseinandersetzung, die darüber entschieden wird, ob Alexanders Eroberungen Bestand haben werden oder ob die Persisch macht, sich wieder durchsetzen wird. Alles, was Alexander erreicht hat, stand auf dem Spiel. Die darauffolgende Schlacht sollte als ein der entschiedensten militaristischen Auseinandersetzungen der Geschichte in Erinnerung bleiben. Betrachten wir nun Gamila. Kapitel 5, der Untergang der Reichs. Gamila und Persepolis. Das hier, das Darius für die Schlacht bei Gamila aufstellt, war die Großstreitmacht, die das Persische Reich zu mobilisieren hat. Zeitgenössische Quellen sprechen von 200.000 bis über einer Million Mann. Modern Historiker schätzen die Starkjettig auf 100.000 bis 150.000. Womit ist Alexanders etwa 47.000 Mann immer nach weit übertraf. Darius hat Truppen aus seinem gesamten Reich rekrutiert. Perser, Mesopotamier, Bactria, Inder, Kythen und Dutzend anderer unterworfener Volker. Hat Kavallerie aus dem Osten, Kriegselefanten aus Indien und 200 Streitwagen, MIT in den Rädern befestigten Klingen, die feindliche Formationen durchbrechen sollten, zusammen Jesigen. Darius wollte sein Schlachtfeld diesmal sorgfältig. Die Ebenen bei Gamila im heutigen Nordirak waren flach und offen, ideal für die Aufstellung seines gewaltigen Heers und seiner Kavallerie. Ließ sogar stellenweise das gelande Ebenen, einen reibungslosen Angriff seiner Streitwagen zu gewährleisten. Alles war darauf ausgerichtet, ihm den größtmöglichen Vorteil zu verschaffen. Wird sein Fehler von ISIS nicht wiederholen. AM 30. September 331 v. CHR. Treffen die Armeen aufeinander. Angesichts der gewaltigen Precision, Heers rief Alexander sein Befehlshaber zusammen, die Lage zu besprechen. Parmenien und der Hochrangig Offizier zu einer defensiven Kriegsführung, eventuell sogar zum Rückzug auf günstigeres Terrain. Sie waren von der Übermacht der Perser und den Streitwagen, die ein neue und Furchtterrigen Bedrohung darstellten, Bienreiheit. Alexander verwarf die Vorsicht. Wird angegriffen, und zwar mit derselben Taktik, die ihm bei Granicos und ISIS zum Sieg verholfen hat. Wollte mit seiner Kavallerie einen entscheidenden Schlag führen, waren die Phalanken das Zentrum hielten und auf den psychologischen Moment warteten, in dem die Persisch Moral brechen wird. Hat volst Vertrauen in die Qualität seiner Armee und sein eigens taktisches Genie. Hat das Schlachtfeld persönlich studiert und die War in der Nacht zu verausteritten, das Gelande zu erkunden. Wusste, was tun wird. Die Schlacht begann im Morgengrauen der 1. Oktober. Darius eröffnet den Angriff, in dem sein Streitwagen vorschickt, in der Hoffnung, Alexanders Formationen zu durchbrechen und die Chaos zu stiften. An diesem Punkt waren die meisten Armeen in Panik geraten. 200 Streitwagen mit rotierenden Klingen, die auf einen Zedonnerten, waren furchtterrigend. Doch Alexander hat sein Manner vorbereitet. Sich die Streitwagen erhörten, stürmt die Leichtinfanterie, vor und die Beskos, für und die Fahrer mit Speeren und die Pfeilen. Viele Streitwagen wurden gestoppt, beaver sie die McDonischen Linien errichten. Die Genigen, die sie errichten, fan den lediglich Lucken in den verdiete Gunstlinien vor. Die Soldaten waren darauf trainiert, Gassen zu schaffen, die Streitwagen gefahrlos passieren zu lassen und den die Reihen wieder zu schließen. Der Streitwagenangriff scheitert vollständig und seit lediglich, das Alexanders Armee zu diszipliniert und gut ausgebildet war, von neuen Bedrohungen in Panik zu geraten. War ein psychologischer Schlag für die Perser. Ihr Spezialwaffe war beinahe beiläufig neutralisiert wordens. Alexander startet daraufhin seinen Hauptangriff, jedoch mit einer entscheidenden Änderung. Anstatt direkt auf das Persische Zentrum zu stürmen, wo Darius wartet, lenkt sein Kavallerie nach rechts und bewegt sich schräg auf die Linkflank der Perser zu.
Diocese Manover Zog Persisch Cavalry in heightened AUS Position. De die sich zur Abwehr der Bedrohung nu formirten. Entschieden war. Das ist die Persisch Linie dent und Lucken und Schwachstellen Schuff. Darius, der Alexanders Vorstos nach Rex bemerkt. Verstark sein Link Flank MIT Cavalry AUS Dem, Zentrum und von Rex. Geno das hat Alexander Biebsigkeit. Waren die Persischen Truppen sich nu formirten. Taten sich Lucken in Linie auf. Im perfekten Moment when die Alexander sein Cavalry, und stürmt direkt auf die Luki zu. Jared Wegs auf Darius Position, im Zentrum zu. Unterdessen lieferten sich die Magdonischen Phalanken im Zentrum erbitert Kämpfe mit der Persischen Infanterie. Die Phalankenformation war so dicht und die Soldaten so diszipliniert, dass die Perser sie nicht durchbrechen konnten. Aber auch die Phalanken selbst konnten nicht schnell verrücken. Sie waren in einen zermürbenden Kampf verwickelt. Auf Alexanders linker Flank sahen sich Parmenien, und die Thessalische Kavallerie massivem Druck durch die Persische Kavallerie aussetzt. Der Linkflügel geriet unter starken Druck, stand möglicherweise Kurs vor dem Zusammenbruch. Doch all das spielt keine Rolle mehr, denn Alexander stürmt erneut direkt auf Darius zu. Sein Kavallerie durchbrach die geschwachten Persischen Linien. Matwaken nieder, und drang tiefer zum Großkönig vor. Als Darius sah, wie Alexanders Truppen zum zweiten Mal seine Armee durchbrechen, tatter genau das, was schon bei Isis getting hat. Floh. Dies Mal hat Darius Flucht nach weitreichender Folgen. Bei Isis hat vielei behauptet, sich zurückgezogen zu haben, sich für Zukunftheit Schlachten zu schonen. Doch die Flucht waren seine Armee nachkämpft, deutlich. Das ihm sein persönlich Sicherheit wichtiger war als der Sieg oder das Leben seiner Soldaten. Als der Großkönig erneut floh, brach die Moral der Perser völlig zusammen. Einheiten, die nachher folgreich kämpften, darunter die Kavallerie auf dem rechten Flügel, die gegen Parmens Truppen sogar, die Oberhand behielt, wurden plötzlich von ihrem Oberbefehlshaber im Stich gelassen. Die Persische Armee los sich auf. Einer organisierten Schlacht wurde ein verzweifelter Fluchtversuch. Als Einheiten auseinanderbrachen und flohen. Alexander wollte Darius persönlich verfolgen, in Gefangen zu nehmen und den Krieg endgültig zu beenden. Doch dringen Nachrichten erregten in AUS Parmenien in der linken Flank. Die Thielische Kavallerie benedikt sofort Unterstützung, sonst würde sie überwältigt werden. Alexander traf die schwere Entscheidung. Die Verfolgung von Darius aufzuben und Parmenien, zu Hilfe zu eilen. Als Alexanders Kavallerie, die Linkflank erreicht, war die Kreis bereits vorüber. Parmeniens Truppen hatten von Darius Fluchterfern und ihr Angriff wieder aufgenommen. Und die einen gegen Burstehen Persische Kavallerie begann, sich zurückzuziehen. Doch die Versagerung ermöglicht Darius die Flucht. Floh nach Osten in Richtung Medien, in der Hoffnung, die östlichen Provinzen zu erreichen und neu hier aufzustellen. Alexander hat bei Gamala einen wohlständigen Sieg errungen, den Persischen König jedoch nicht gefangen genommen. Die Verlust bei Gamala waren verheerend. Zentasend Perser starben. Die Quellen nennen unterschiedlich sollen. Doch die Verlust waren katastrophal. Die Überlebenden zerstörten sich. Einige Einheiten hielten zusammen, und zogen sich mit Darius nach Osten zurück. Andere lassen sich auf. Die Soldaten desertierten und in ihr Heimat zurückkehrten. Die militarisch machte Persischen Reichs in seinen westlichen und zentralen Provinzen war unwiederbringlich gebrochen. Alexander verfolgte Darius nicht sofort. Stattdessen marschierte auf Babylon, die antike Stadt, die über ein Jahrtausend lang eins der bedeutendsten urbanen Zentren der Menschheit gewesen war. Babylons Tor öffneten sich weiter stanzlos. Der Satrap Maes, der für Darius bei Galgamela gekämpft hat, unterwarf sich nun Alexander und Word unter magdanischer Herrschaft als Satrap bestätigt. Alexander brach den babylonischen Göttern, insbesondere Marduk, Opfer dar und befahl die Restaurierung der von den Persern vernachlässigten Tempel. Präsentiert sich nicht als fremder Eroberer, sondern als legitimer neuer Herrschers Babylons. Von Babylon aus zog Alexander weiter nach Susa, einer weiteren persischen Hauptstadt, die sich ebenfalls weiter stanzlos ergab.
In den Schatzkammern Suses fand Alexander 50.000 Talenti Gold und Silber. Einen unvorstellbaren Reichtum. Den die Precision Kona Juber, zwei Jahrhundert Einhoft hatten. Dieser Schatz sollt sein Feldzug und Bauprojekt, für die kommenden Jahr finanzieren. Symbolisiert auch den Übergang der Reichtums der Antiken, Welt von Precision, zu McDonischen Handen. Dr. Grost Guen blieb, Pippolis, die zeremoniell Hauptstadt der Precisionreichs, wo die Precision Konige, Gekrant und die großen Schatze der Reichsaufbewahrt wurden. Pippolis war nach nie in die Hand eins Feinde gefallen. Die Stadtverkörper die Macht und die kulturelle Errungenschaft der Precisionreichs. Die einem von Pippolis word endgültig beweisen, dass das Precisionreich untergingen und die Alexander sein Nachfolger war. Im Winter 331/330 v. Chr. marschiert Alexander durch schwieriges Gebirge auf Pippolis zu. Ein einheimischer Stamm, die Oxier, forderten Tribut für den Durchzug durch ihr Gebiet. Wie Zuvershan von den Precision Konigen. Alexander reagierte mit einem Angriff, besiegte sie in einem erbitterten Kampf und demonstriert, so sein Unnachgiebigkeit. Als sich einer starken Precision verdiente Gangstellung in den Precision-Toren erhörte. Einem schmalen, von Precision-Truppen gehaltenen Gebirgspass. Erkannt das ein direkter Angriff, zu hohe bedeuten word. Stattdessen schickt einen Teil seiner Armee, geführt von einheimischen Hirten, auf einen Flankenmarsch durch die Berge, waren die Verteidiger auf sein Hauptstreitmacht konzentriert. Die Flankenstreitmacht taucht hinter der Precision, Stellung auf und Schloss die Verteidiger zwischen zwei McDonischen Herren ein. Die Stellung fiel schnell. Preciplos auf nicht sein Tor im Januar 330 v. Chr. Alexander zog in die Stadt ein, die Precision Macht symbolisiert, und begann systematisch zu plundern. Die Schatz von Preciplos soll 120.000 Talenti Gold und Silber in Thalten haben. 10.000 Maltier und 5.000 Camille waren nötig, alles zu transportieren. Der Reichtum der Precisionreichs, der sich über zwei Jahrhundert Einhoft hat, fiel an Alexander. Denn in einer umstrittenen Tat, brannte Alexander Preciplos nieder. Die Umstände sind umstritten. Einige Quellen behaupten, sei ein bewusst Reich für den Precision König Xerxes gewesen, der 150 Jahre zuvor Athen niedergebrannt hat. Ein symbolisch Virgiltung für alte Kränkungen. Andere Quellen legen nahe. Sei waren eins furchtfröhlichen Festgestehen. Als Alexander und sein Begleiter, angestachelt vom Wein und Anführer von einem athenischen Kurtisanen namens Thais, den Palast in Brand setzten. Wieder andere Quellen behaupten, sei ein kalkuliert politische Entscheidung gewesen, das Symbol Preußischer Kaisermacht zu zerstören, endgültig das Ende der alten Ordnung zu demonstrieren. Was auch immer die Motivation war, die Wirkung war eindeutig. Das Zeremoniell Hers der Precision-Reichs war zerstört. Der Palastkomplex, den Precision über Generationen hinweg gerichtet hatten, versierte mit kunstvollen Reliefs, die tributpflichtig untertanen Seiten und zwei Jahrhundert Kaiserherrschaft repräsentierten, brannte bis auf die Grundmauer nieder. Für die Perser war ein katastrophal kulturell Zerstörung. Für die Griechen war Reich, für Xerxes Brandstiftung in Athen. Für Alexander war die Erklärung, dass das Preußische untergingen und eine neue Ordnung eingebrochen war. Mit Babylon, Susa und Propils an seiner Herrschaft hat Alexander das Kernland der Preußischen-Reichs faktisch erobert. Doch das Reich war noch nicht am Ende. Der Reos let nach, war formell noch immer der Großkönig und konnte potenziell noch Widerstand mobilisieren. Solange der Reos let und free war, konnten Preußische Leid und Satrapen ihm statt Alexander die True schworen. Das Reich sollte erst dann wirklich Alexander gehören, when Darius gefangen genommen oder getötet worden war. Alexander marschiert nach Osten, Darius zu verfolgen, der nach Medien geflohen war und dort versucht, neue Truppen aufzustellen. Doch Darius Lage war verzweifelt. War vor zwei großen Schlachten geflohen. Die Precision Adligen verloren das Vertrauen in seine Fähigkeit, Alexander Widerstand zu leisten. Einige begannen zu erringen,
Obier Interessen nicht besser durch ein Abkommen mit dem Eroberg Award worden als durch die Vorgesetzt true zu einem schwachelnden König. Im Sommer 330 v. Chr. Nahörte sich Alexander einer Verschwörung unter Darius Engsten gefahren, Anschford von Bessus, dem Satrapen von Bacter. Mehrere Adlige während der Ansicht, das Darius als König versagt hat und das, weitere Widerstand ein neue Führung erfordert. Sie legten Darius in Ketten, in Notfalls als Druckmittel gegen Alexander einzusetzen oder, wenn möglich, einen neuen Großkönig auszurufen. Als Alexanders Truppen nachher kamen, gerieten die Verschwörer in Panik. Anstatt Darius gefangen nehmen, und die womöglich zur Legitimierung von Alexanders Herrschaft missbrauchen zu lassen, erstichen sie in und flohen. Alexander fand Darius sterbend am Wietrand. Quellen zufalls bedeckt Alexander Darius mit seinem eigenen Mantel und versprach, dessen Mörder zu verfolgen. Ob dies historisch Tatsache oder später Romantisierung ist, bleibt unklar. Doch das Bild verdeutlicht Alexanders politisches Geschick, indem Darius Tod als Mord darstellt, der Reich erfordert, und nicht als bequem Besiedigung eines Rivalen. Alexander positioniert sich als legitimer Nachfolger Darius, und nicht bloß als Eroberer. Darius Tod im Juli 330 v. Chr. being das Angezien Persisch Reich. Die Dynastie, die über 200 Jahre geherrscht hat, war am Ende. Alexander besaß die wichtigsten Stadt und Schätze des Reichs. Der Persisch Widerstand war zersplittert und unorganisiert. Alexander war nun, praktisch gesehen, der Herrscher des Persischen Reichs. War 26 Jahre alt. In nur 4 Jahren hat das große Reich der Weltgeschichte gestürzt. Doch Alexander hat noch nicht genig. Die Morde de Darius waren nach Osten in die intelligentsten Provinzen der Reichs geflohen, nach Bactrien, Sagdana, in die anwegsamen Gbe Gensites de Ostlichen Rands de Persischen Kernlands. Alexander verfolgte sie, Darius zu rächen und die Ostlichen Grenzen der Reichs zu sichern. Dies Verfolgung führt in nach Zentralasien, und schließlich, nach Indien und den Seine Eroberungen weit über seine sprunglichen Vorstelungen, hinaus aus der junge König, de den Hellespont überquert hat, griechische Stadt in Kleinasien zu befreien, war zum Kaiser der bekannten Welt geworden. Doch sein Feldzug waren noch lang nicht beendet. Folgen wir ihm nun auf seinem Marsch nach Osten, auf dem seine Ambitionen bis in die Grenzen der Welt verfolgt. Capítulo 6. Hasta los confines de la tierra. Asia Central y las campañas orientales. Veso, el asesino de Darío, huyó al este, a Bactria, la región montañosa que abarca el actual Afganistán y partes de Asia Central. Allí se autoproclamó gran rey, adoptando el nombre real de Artajerjes. Afirmó continuar la resistencia persa contra el invasor macedonio. Para Alejandro, esto era intolerable. Veso no solo había asesinado a Darío, sino que ahora reclamaba el trono que Alejandro consideraba suyo por derecho de conquista. Lo que siguió fue una extenuante campaña de 3 años a través de algunos de los terrenos más difíciles del mundo conocido. Las regiones de Bactria y Sugdana, que abarcan el actual Afganistán, Uzbekistán, Turcomenistán y Tayikistán, eran tierras de montañas, desiertos y feroces pueblos tribales que nunca habían sido completamente sometidos ni siquiera por los persas. Alejandro no se enfrentaría a ejércitos convencionales, sino a guerras de guerrillas, asedios a fortalezas en lugares aparentemente inexpugnables y constantes conflictos a pequeña escala con las poblaciones locales. La persecución de Besas llevó a Alejandro a través de las montañas del Hindukush, picos formidables que incluso hoy presentan un terreno desafiante. La travesía a principios de la primavera del 329 a.C. fue brutal. El ejército luchó a través de pasos cubiertos de nieve a una altitud extrema. Los suministros escasearon. Los soldados sufrieron mal de altura, frío y agotamiento. Pero Alejandro los impulsó hacia adelante con su típica determinación implacable. Cuando Alejandro emergió de las montañas hacia Bactria, el apoyo de Besas se derrumbó. Los nobles persas que lo habían seguido inicialmente se dieron cuenta de que a Alejandro no lo detendrían las montañas ni la distancia. Besas fue traicionado por sus propios hombres, quienes lo entregaron a Alejandro esperando clemencia. Alejandro no mostró ninguna. Besas fue mutilado según la costumbre persa para los reicidas, le cortaron la nariz y las orejas,
y luego enviado de regreso a Persia para ser ejecutado públicamente en Ecbatana. Fue una justicia brutal, pero envió un mensaje claro. Aquellos que asesinaran reyes, incluso reyes persas, enfrentarían terribles consecuencias. Con Besas lidiado, Alejandro podría haber considerado la frontera oriental segura y regresar a los centros occidentales del imperio. Pero la resistencia local continuó. El pueblo sedio, nunca conquistado del todo por los persas, se negó a someterse a Alejandro. Practicaron la guerra de guerrillas desde fortalezas en las montañas y realizaron incursiones contra las guarniciones macedonias. Alejandro se vio envuelto en una guerra de contrainsurgencia contra un enemigo escurridizo en terreno hostil. Un incidente ilustra las dificultades que enfrentó Alejandro. Una fortaleza asedio llamada la Roca de Sogdana o Roca de los Laberintos de Aria fue construida en la cima de una montaña, accesible solo por estrechos senderos preparados para un largo asedio. Cuando Alejandro exigió la rendición, los defensores se rieron, diciendo que necesitaría soldados con alas para tomar su fortaleza. Alejandro ofreció recompensas a los soldados que pudieran escalar el acantilado detrás de la fortaleza, una ruta que los defensores consideraban imposible. 300 hombres intentaron la escalada. 30 cayeron y murieron, pero el resto llegó a la cima. Hizo banderas visibles para la guarnición y demostró que Alejandro podía hacer lo imposible. El impacto psicológico fue devastador. Los defensores, al ver soldados macedonios sobre ellos donde debería haber sido imposible alcanzarlos, se rindieron de inmediato. Este era el Alejandro de siempre, logrando con audacia y determinación lo que parecía imposible: quebrantar la moral del enemigo al demostrar que ninguna posición era inexpugnable, ninguna defensa era perfecta. Alejandro dedicó los años 329 y 328 a.C. a reducir sistemáticamente fortalezas, perseguir guerrillas y establecer ciudades guarnición para controlar la región. Era un trabajo agotador, muy diferente de las gloriosas batallas que habían derrotado a Darío. Muchos de sus soldados estaban cansados, anhelando regresar a casa con su botín en lugar de luchar en estas remotas montañas. La tensión crecía en el ejército. Durante este periodo, la personalidad de Alejandro estaba cambiando de forma preocupante. El poder ilimitado, la constante agitación, los años de éxito, todo ello afectaba su juicio y comportamiento. Varios incidentes revelaron el surgimiento de un lado más oscuro. En el 328 a.C., en un festín donde hubo mucha bebida, a Alejandro siempre le había gustado beber, pero la situación se estaba volviendo problemática. Estalló una discusión entre Alejandro y uno de sus compañeros más antiguos, Clito el Negro. Clito le había salvado la vida en Gránico años antes. Pero en este banquete, borracho y furioso, Clito criticó a Alejandro por adoptar las costumbres persas, por atribuirse los logros de Filipo y por exigir honores excesivos. Alejandro, igualmente borracho y furioso, tomó una lanza y mató a Clito. Las consecuencias demostraron la capacidad de Alejandro para el remordimiento. Se dice que quedó devastado, encerrándose en su tienda durante días, llorando y negándose a comer. Pero el daño ya estaba hecho. Alejandro había matado a uno de sus amigos más antiguos en un ataque de furia ebrio. Demostró que su temperamento, combinado con la bebida y un poder descontrolado, podía llevar a la violencia incluso contra sus compañeros más cercanos. Creó temor entre sus oficiales. Cicleto, quien había salvado la vida de Alejandro, podía ser asesinado por criticar ebrio. ¿Qué seguridad tenían los demás? Otro incidente preocupante involucró a Calistanes, sobrino de Aristóteles e historiador oficial de la expedición de Alejandro. Calistanes se negó a realizar la prosis, la costumbre persa de inclinarse ante el rey. Alejandro adoptó cada vez más las costumbres reales persas, viéndose a sí mismo como sucesor de Darío y legítimo gran rey. Esto requería aceptar el respeto que la cultura persa otorgaba a los reyes, incluyendo la prosquinesis. Pero macedonios y griegos lo consideraban degradante. Los hombres libres no se postraban ante nadie, ni siquiera ante los reyes. La negativa de Calistanes avergonzó públicamente a Alejandro. Cuando posteriormente se descubrió una conspiración de pajes, jóvenes nobles al servicio de Alejandro, Calistanes fue implicado, probablemente falsamente. Alejandro lo hizo arrestar y ejecutar, o quizás lo mató mediante tortura. Las fuentes discrepan en los detalles.
Esto creó una ruptura con Aristóteles y demostró la creciente intolerancia de Alejandro ante las críticas o los desafíos a su autoridad. Estos incidentes muestran la transformación de Alejandro. El joven rey que había cruzado a Asia, generoso con sus amigos y respetuoso con las costumbres griegas, se estaba convirtiendo en un potentado oriental, adoptando las prácticas persas, exigiendo honores extraordinarios y reaccionando violentamente ante las críticas. El poder y la distancia de Grecia lo estaban transformando. A pesar de estos problemas, las campañas militares de Alejandro en Asia Central tuvieron éxito. Para el 327 a.C., en el año 327 a.C., había pacificado en gran medida Bactria y Esdiana, establecido ciudades guarnición, encomendado a gobernadores la administración de las regiones y asegurado la frontera noreste del imperio. También se había casado con Roxane, hija de un noble bactriano, consolidando una alianza con poderosas familias locales y demostrando su intención de ser visto como un gobernante legítimo de estos territorios, no simplemente como un conquistador extranjero. Pero las ambiciones de Alejandro no se habían visto satisfechas. Más allá de Bactria y Sogdiana se extendía la India, una tierra de riqueza legendaria, pueblos extraños, elefantes de guerra y reinos que jamás habían conocido el poder griego. Alejandro quería alcanzar el extremo oriental del mundo para ver el gran océano que, según los antiguos geógrafos, rodeaba toda la tierra. Convenció a su agotado ejército para que marchara una vez más, esta vez hacia el subcontinente. En la primavera del 327 AC, el ejército de Alejandro cruzó de nuevo el Indus y descendió al valle de Kabel, para luego continuar por el paso de Khyber hacia lo que hoy es Pakistán. Se adentraban en el extremo occidental del subcontinente indio, una región de numerosos reinos y territorios tribales. La llegada de Alejandro provocó una crisis diplomática. Los gobernantes locales tuvieron que decidir si someterse al conquistador o resistir. Algunos optaron por la sumisión, proporcionando suministros y tropas al ejército de Alejandro. Pero el rey Poro, cuyo reino controlaba territorio cerca del río Yaspes, el actual río Yeyum, optó por resistir. Poro contaba con un ejército considerable, que incluía una gran fuerza de elefantes de guerra, animales que los macedonios ya habían encontrado antes, pero nunca en tal número. La batalla del río Yaspes, en el 326 a.C., sería la victoria más difícil de Alejandro y demostraría tanto su ingenio táctico como las limitaciones que surgían en su empresa. El río Yaspes estaba inundado cuando Alejandro llegó. El ejército de Poro se encontraba en la otra orilla. Cruzar frente a un ejército enemigo con elefantes listos para atacar a las tropas de desembarco parecía imposible. Pero Alejandro empleó el engaño estratégico. Desplazó tropas por toda la orilla durante días, haciendo demostraciones como si se preparara para cruzar en varios puntos, entrenando a las fuerzas de Poro para responder a estos desmayos. Cada vez que Poro se movía para contrarrestar una amenaza de cruce, las fuerzas de Alejandro se retiraban. Tras días de esto, las tropas de Poro se agotaron y se volvieron complacientes, asumiendo que los desmayos en el cruce eran solo una demostración más. Entonces, en una noche tormentosa, con una fuerte lluvia como refugio, Alejandro tomó un grupo selecto y cruzó el río aguas arriba del ejército principal. Al amanecer, Alejandro contaba con fuerzas significativas flanqueando la posición de Poro. Poro envió parte de su ejército para oponerse al cruce, pero Alejandro derrotó a esta fuerza en un combate encarnizado. Entonces Poro movió su ejército principal para enfrentarse a la fuerza cruzada de Alejandro. La batalla que siguió fue reñida. Los elefantes indios eran formidables. Aterrorizaban a los caballos y podían pisotear a la infantería. Pero las tropas de Alejandro habían aprendido de sus anteriores encuentros con elefantes. Apuntaban a las bestias con jabalinas, apuntándoles a los ojos y la boca. Los elefantes heridos a veces enloquecían, pisoteando a sus propias tropas. Tras horas de brutal combate, el ejército de Poro se desmoronó. El propio rey, montado en un elefante de guerra, luchó hasta el final con un coraje extraordinario, pero finalmente fue rodeado y obligado a rendirse. Alejandro, impresionado por la valentía de Poro, lo trató con generosidad, restauró su reino y le amplió territorios, convirtiendo a Poro en un aliado leal. Este fue Alejandro en su mejor momento, reconociendo el valor de un enemigo y convirtiéndolo en amigo mediante la magnanimidad.
Pero la victoria en Jaspes tuvo un alto precio. Su amado caballo, Valas, quien lo había transportado desde Grecia a través de Asia, murió poco después de la batalla, ya sea por heridas o por vejez. Alejandro fundó una ciudad llamada Bifala en honor al caballo, demostrando que incluso en la cima del poder, los lazos personales le importaban. Más significativamente, el ejército de Alejandro estaba llegando a su límite. Habían marchado durante 8 años a lo largo de miles de kilómetros. Habían luchado en desiertos, montañas y ahora bajo las lluvias monzónicas. Muchos soldados resultaron heridos en múltiples ocasiones. Estaban lejos de casa, en una tierra extraña, y oían rumores de que Alejandro quería continuar hacia el este para conquistar más de la India, para llegar al fin del mundo. Habían llegado a su límite en el río Ifosis, el actual río Vea. El ejército se amotinó, no violentamente, sino negándose a seguir marchando. Los soldados simplemente se sentaron y dejaron claro que no continuarían. Alejandro intentó todas las técnicas persuasivas que conocía. Apeló a su honor, a sus victorias pasadas, a su lealtad hacia él. Argumentó que estaban cerca del fin del mundo. Intentó avergonzarlos. Nada funcionó. El ejército había decidido que no iría más lejos. Durante 3 días, Alejandro se enfurruñó en su tienda, esperando que el ejército cediera. No lo hicieron. Finalmente, tuvo que aceptar la realidad. No podía continuar sin su ejército, y no marcharían. Realizó un sacrificio para determinar si los dioses favorecían el avance. Y convenientemente, los presagios fueron desfavorables. Alejandro anunció que regresarían. El ejército se regocijó. Este fue el primer fracaso de Alejandro. Nunca había perdido una batalla, pero sí había perdido un enfrentamiento con sus propios hombres. El motín en Ifosis marcó el final de su conquista. Había llegado al límite, no del mundo, sino de lo que su ejército podría soportar. Debió ser amargo para alguien que nunca antes había aceptado límites. El viaje de regreso fue arduo. Alejandro descendió por el río Indo, luchando contra tribus en el camino. En una ciudad, casi muere cuando una flecha le atravesó el pectoral y se alojó en el pulmón. Sobrevivió, pero la herida fue grave y debilitó aún más su salud. El ejército se dividió para el regreso. Una parte navegó por el río Indo y luego a lo largo de la costa, mientras que Alejandro dirigió sus fuerzas a través del desierto de Geroia. Una marcha brutal a través de uno de los desiertos más duros del mundo, donde miles murieron de calor, sed y agotamiento. Para el 325 a.C., las fuerzas de Alejandro se reunieron en Persia. Las conquistas estaban completas. Alejandro gobernó desde Grecia hasta la India, desde Egipto hasta Asia Central, el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Pero la campaña le había pasado factura. Muchos de sus mejores soldados habían muerto. Otros estaban destrozados física o espiritualmente. El propio Alejandro estaba herido, probablemente enfermo, y mostraba signos de la paranoia y la megalomanía que afligieron a muchos gobernantes antiguos con poder ilimitado. Las mayores conquistas habían quedado atrás. Ahora venía la tarea más difícil, gobernar lo que había conquistado. Sigamos a Alejandro en su intento de consolidar y gobernar su vasto imperio. Capítulo 7. El sueño de la unidad. Gobernando el imperio. Cuando Alejandro regresó a Persia en el 325 a.C., se enfrentó a desafíos completamente distintos a la conquista militar. Ganar batallas requería genio táctico y coraje personal, cualidades que Alejandro poseía en abundancia. Pero gobernar un imperio multicultural que se extendía por 3 continentes requería habilidades diferentes, capacidad administrativa, paciencia política y disposición para el compromiso. Estas no eran las fortalezas naturales de Alejandro. Encontró su imperio en desorden. Durante su larga ausencia, en campaña en Oriente, muchos de los sátrapas y gobernadores que había dejado al mando habían abusado de su autoridad. Algunos habían oprimido a las poblaciones locales. Otros habían formado ejércitos privados, lo que sugería ambiciones independentistas. Varios habían asumido que Alejandro nunca regresaría de la India. Llevaba años ausente, y los rumores de su muerte circulaban constantemente. Estos funcionarios habían comenzado a tratar sus provincias como reinos personales. La respuesta de Alejandro fue rápida y brutal. Ordenó investigaciones sobre la conducta de las sátrapas durante su ausencia.
Aquellos declarados culpables de corrupción u opresión eran ejecutados o destituidos de sus cargos, independientemente de si eran nobles persas o compañeros macedonios. Ejecutó a varios generales que habían cometido atrocidades contra las poblaciones locales en su nombre. Esto demostró que Alejandro no toleraría el abuso de sus súbditos, pero también generó temor entre sus administradores. Si se podía ejecutar a funcionarios de confianza, ¿quién estaría a salvo? Pero la visión de Alejandro para su imperio iba más allá del castigo a los funcionarios corruptos. Tuvo una idea radical: sintetizar las culturas griega y persa para crear una civilización unificada. Creía que los conflictos culturales forzados habían debilitado a los imperios a lo largo de la historia. Si lograba fusionar lo mejor de las tradiciones griega y persa, podría crear algo más grande que cualquiera de las dos culturas por separado, una civilización cosmopolita que perduraría. Esta visión se manifestó en diversas políticas que escandalizaron a muchos macedonios y griegos, pero que demostraron la sofisticación de Alejandro como gobernante. Integró a los persas en su ejército y administración al más alto nivel. Entrenó a 30.000 jóvenes persas en técnicas de combate macedonias, creando la epigia o sucesores, una nueva generación que combinaba la herencia persa con la formación militar griega. Incluyó a nobles persas en su caballería compañera. Anteriormente una unidad exclusivamente macedonia. Nombró a persas como statu quo y oficiales en igualdad de condiciones con los macedonios. Fomentó los matrimonios mixtos entre mujeres macedonias y persas. En Susa, en el 324 a.C., organizó una boda multitudinaria en la que él y 91 de sus oficiales superiores se casaron con mujeres nobles persas. El propio Alejandro se casó con Estatera, hija de Darío III, junto con su esposa, Roxana. Esto fue políticamente brillante. Casarse con la hija de Darío reforzó la pretensión de Alejandro de ser el legítimo sucesor al trono persa, pero también formó parte de su visión de fusión cultural. Adoptó elementos de la ceremonia y la vestimenta real persa. Vestía ropa persa en ocasiones, realizaba rituales reales persas y exigía respeto al estilo persa de sus súbditos. Esto tenía sentido para gobernar un imperio mayoritariamente persa. Los súbditos necesitaban verlo como el heredero legítimo de los reyes persas, no solo como un conquistador extranjero. Pero muchos macedonios lo interpretaron como una traición a la identidad griega y una imitación de los bárbaros que habían conquistado. Fundó ciudades por todo el imperio donde griegos y poblaciones locales convivirían. Las alejandrinas se extendieron desde Egipto hasta Asia Central. Estas ciudades debían ser centros de la cultura griega, pero también lugares donde las tradiciones griegas y orientales pudieran interactuar y fusionarse. La más famosa, Alejandría en Egipto, se convertiría en el mayor centro de aprendizaje del mundo antiguo. Pero la visión de Alejandro se enfrentó a múltiples oposiciones. Muchos macedonios y griegos estaban horrorizados por las políticas de integración. No habían cruzado Asia para igualarse a los persas. Se consideraban conquistadores con derecho a explotar su victoria. La boda multitudinaria en Susa fue especialmente resentida. Cuando Alejandro animó a sus soldados a casarse con mujeres asiáticas, muchos lo hicieron por las bonificaciones que ofrecía, pero la mayoría abandonó a estas esposas lo antes posible. Los persas tampoco se mostraron muy entusiasmados. Muchos nobles persas se resintieron de ser conquistados, a pesar de los intentos de fusión de Alejandro. Veían la síntesis greco-persa como una dominación griega con un ligero barniz de costumbres persas. Alejandro les pedía que aceptaran una sociedad subordinada en un imperio donde los griegos aún ostentaban el poder supremo. En la primavera del 324 AC, las tensiones estallaron en otro motín. En Opus, cuando Alejandro anunció que enviaría a casa a los veteranos macedonios que ya no eran aptos para el servicio, el ejército estalló. Pero no se trataba de querer volver a casa. Se trataba de sentirse reemplazados. Los soldados vieron a Alejandro entrenando tropas persas, incorporándolas al ejército, y concluyeron que estaban siendo descartadas en favor de los asiáticos. Habían conquistado el imperio. Ahora sentían que estaban siendo marginados. La respuesta de Alejandro demostró tanto su comprensión de la psicología militar como su capacidad de manipulación. Anunció dramáticamente que si querían irse, todos podían irse. Él continuaría gobernando el imperio solo con tropas persas. Se encerró en su palacio,
negándose a ver a los soldados macedonios. Tras días de esto, los soldados entraron en pánico. Pidieron perdón, suplicando que los aceptaran de nuevo. Alejandro finalmente cedió, pero solo después de dejar claro su punto. Lo necesitaban más que él a ellos. La reconciliación incluyó un enorme banquete donde 9.000 invitados, macedonios, persas y representantes de otros pueblos, se sentaron juntos mientras sacerdotes de diferentes tradiciones ofrecían oraciones. El propio Alejandro oró por la armonía y la colaboración entre macedonios y persas. Fue una poderosa declaración simbólica de su visión de un imperio unificado. Pero la realidad era que las políticas de Alejandro no satisfacían completamente a nadie. Los macedonios se sintieron traicionados. Los persas, conquistados. Los griegos en las nuevas ciudades, aislados. El imperio se mantenía unido principalmente por la autoridad personal de Alejandro, su poder militar y su eficiencia administrativa, no por una auténtica síntesis cultural o un consenso popular. Durante este periodo, Alejandro también lidió con su difícil relación con las ciudades-estado griegas. La mayoría había aceptado la hegemonía macedonia porque no tenían otra opción, pero no les gustaba. Los éxitos de Alejandro en Asia lo habían hecho increíblemente poderoso, y comenzó a plantear exigencias que llevaron la tolerancia griega al límite. Ordenó a las ciudades griegas que permitieran a los exiliados regresar a casa y reclamar sus propiedades. Esto parecía humanitario, pero en realidad era políticamente disruptivo. Muchos exiliados habían sido expulsados por buenas razones, y su regreso amenazaba con reavivar viejos conflictos. Más controvertido aún, Alejandro comenzó a sugerir que debía ser adorado como un dios. Esto era bastante aceptable en la cultura persa, donde los reyes tenían estatus divino, pero los griegos tradicionalmente reservaban los honores divinos para los verdaderamente extraordinarios. Algunas ciudades griegas accedieron, estableciendo cultos a Alejandro. Otras se resistieron o accedieron irónicamente. Los espartanos supuestamente respondieron: si Alejandro quiere ser un dios, que lo sea. Pero la exigencia reveló cuánto había cambiado Alejandro desde el joven rey que había cruzado hacia 11 años antes. Ahora se veía a sí mismo no solo como un gran rey, sino como algo trascendente, merecedor de honores antes reservados para lo divino. Alejandro también puso en marcha nuevos planes militares. A pesar de haber llevado a su ejército hasta el agotamiento, no había terminado con la conquista. Planeó campañas en Arabia, posiblemente en el Mediterráneo occidental contra Cartago, y finalmente alrededor de África y de regreso a la India. Ordenó la construcción de una nueva flota, encargó la exploración del Golfo Pérsico y la ruta a la India, y comenzó a reunir fuerzas para nuevas expediciones. Pero su cuerpo se debilitaba. Años de campaña, numerosas heridas, exceso de alcohol y posiblemente malaria u otras enfermedades le estaban pasando factura. Tenía poco más de 30 años, pero ya mostraba signos de declive. Observadores atentos notaron que enfermaba a menudo, que su resistencia había disminuido y que la recuperación de las enfermedades tardaba más. En la primavera del 323 AC, Alejandro llegó a Babilonia con la intención de usarla como base para la campaña de Arabia. Se dedicó a los preparativos con su energía habitual, organizando suministros, entrenando tropas y reuniéndose con embajadores de regiones lejanas. Pero también bebía mucho y, según las fuentes, enfermó después de una fiesta particularmente intensa. La enfermedad comenzó con fiebre y empeoró progresivamente. Durante 11 días, Alejandro permaneció enfermo, deteriorándose su estado. Sus compañeros y soldados llenaron el palacio, desesperados por noticias. Cuando se hizo evidente que se moría, se les permitió desfilar frente a su lecho. Ya no podía hablar, pero supuestamente los reconocía a todos, con la mirada o los gestos. El 10 u 11 de junio del 323 a.C., Alejandro Magno murió en Babilonia a los 32 años. El conquistador que nunca había perdido una batalla, que había marchado desde Grecia hasta la India, que había derrocado al imperio persa y establecido el dominio griego en Oriente Medio y Asia Central, murió no en batalla, sino en cama, probablemente por enfermedad, posiblemente por exceso de alcohol, en el palacio de Babilonia, donde reyes persas lo habían gobernado antes que él. Según la leyenda, cuando le preguntaron a quién le había dejado su imperio, Alejandro supuestamente respondió al más fuerte. Si realmente dijo esto,
lo cual es dudoso, resultó profético. Su imperio no pasaría a un solo sucesor, sino que sería disputado por sus generales en 40 años de guerras. La unidad que había intentado crear se fragmentaría. El sueño de la síntesis cultural se desvanecería. Pero las consecuencias de sus conquistas transformarían el mundo antiguo durante siglos. Examinemos qué sucedió tras la muerte de Alejandro y cómo perduró su legado a pesar del colapso de su imperio. Capítulo 8. La guerra del sucesor. El imperio dividido. La muerte de Alejandro creó una crisis inmediata. No tenía un heredero evidente. Su medio hermano, Ardus, padecía una discapacidad mental, incapaz de gobernar. Su esposa, Roxana, estaba embarazada, pero el niño aún no había nacido. Sus generales y compañeros, que lo habían seguido durante más de una década por todo el mundo conocido, se enfrentaban a una pregunta sin una buena respuesta. ¿Quién heredaría el mayor imperio que el mundo había visto? El compromiso inicial fue esperar. Ardus sería rey nominal, y si Roxana tenía un hijo, sería correy. Predicus, el segundo al mando de Alejandro, serviría como regente. El imperio permanecería unificado, bajo este liderazgo colectivo. Esto duró aproximadamente 3 segundos. Lo que siguió fueron las guerras de los sucesores. 40 años de conflicto entre los generales de Alejandro. Cada uno al mando de partes de su ejército. Cada uno afirmando ser el legítimo heredero de su autoridad. Cada uno finalmente forjando reinos personales a partir de los fragmentos del imperio. Conozcamos a los principales actores de este drama. Ptolemy tomó el control de Egipto inmediatamente después de la muerte de Alejandro. De hecho, tomó el control del cuerpo de Alejandro, secuestrando el cortejo fúnebre mientras era transportado a Macedonia y llevándolo a Egipto. Esto fue simbólicamente poderoso. Poseer los restos del conquistador le dio legitimidad. Tamis se estableció como sátrapa, luego rey de Egipto, fundando la dinastía Tmi que gobernaría durante 3 siglos hasta la muerte de Cleopatra II en el 30 a.C. Salucas inicialmente sirvió bajo el mando de otros generales, pero finalmente tomó el control de los vastos territorios orientales desde Siria, pasando por Mesopotamia, hasta Persia y Bactria. Fundó el imperio Seleucida, el más grande de los reinos helenísticos. Sin embargo, con el tiempo, los territorios orientales se separarían en reinos independientes como Parta y Bactria. Los seleucidas dominarían Oriente Medio durante 2 siglos. Antígono y su hijo Demetrio intentaron reunificar todo el imperio de Alejandro bajo su gobierno. Estuvieron cerca de lograrlo, llegando a controlar gran parte de Asia Menor, Siria y Macedonia. Pero los demás sucesores se aliaron contra ellos, temiendo que si Antígono triunfaba, perderían sus reinos independientes. Antígono murió en batalla a los 81 años, mientras aún luchaba por reunificar el imperio. Casandro tomó el control de Macedonia y Grecia, representando a su antigua patria. Se casó con la hermanastra de Alejandro, pero también ordenó la ejecución de Alejandro IV, hijo de Alejandro, y de su madre, Roxana, eliminando así posibles rivales que reclamaran la sucesión legítima. Esto fue brutal, pero práctico mientras vivieran los herederos directos de Alejandro. El gobierno de Casandro sería disputado. Lisameo controlaba Tracia y posteriormente extendió su poder a Asia Menor. Fue uno de los 7 guardaespaldas de Alejandro y tenía fama de guerrero feroz. Sobrevivió hasta bien entrada la vejez, muriendo en batalla a los 70 años. Estos hombres y otros generales menores, que forjaron reinos más pequeños, pasaron 4 décadas luchando entre sí en alianzas en constante cambio. Las guerras fueron brutales, con ejércitos enormes, sofisticados asedios y batallas navales. La población civil sufrió terriblemente con el avance y retroceso de los ejércitos. Las ciudades fueron asediadas repetidamente y los territorios cambiaron de manos. Para cuando se calmó la situación, alrededor del 281 AC, el imperio de Alejandro se había fragmentado en 3 reinos helenísticos principales: el reino Tmic, que controlaba Egipto, una de las regiones más ricas y estables del mundo antiguo, y los Tamies, que harían de Alejandría su capital, transformándola en el mayor centro de aprendizaje y cultura del Mediterráneo. La famosa Biblioteca de Alejandría y el Instituto de Investigación Motion fueron creaciones del Tmic. El reino tómico perduró hasta el 30 a.C., cuando Roma conquistó Egipto, y el imperio Seleucida, que controlaba vastos territorios desde Siria, pasando por Mesopotamia,
hasta Persia, e inicialmente Asia Central y partes de la India. Este fue un imperio enorme y diverso que luchó por mantener la unidad. Con el tiempo, las provincias orientales se separaron. Bactriana se independizó alrededor del 250 AC. Y Parta, casi al mismo tiempo. Los eúcidas finalmente perdieron el control de la mayoría de los territorios orientales, conservando principalmente Siria y Mesopotamia. Roma conquistó los últimos territorios eúcidas en el 63 a.C. El reino antigónida controlaba Macedonia y ejercía hegemonía sobre gran parte de Grecia. Este era el más pequeño de los tres reinos principales, pero tenía importancia simbólica como patria. La Macedonia antigónida se vio envuelta en constantes conflictos con las ciudades-estado griegas y con otros reinos helenísticos en el 168 a.C. en la batalla de Pydna. Estos reinos sucesores fueron llamados helenísticos por los historiadores modernos, a partir de Helena, que significa griego. Eran reinos donde las dinastías griegas gobernaban poblaciones no griegas, donde el griego se convirtió en la lengua de la administración y la cultura, y donde las tradiciones griegas y orientales se mezclaron para crear civilizaciones cosmopolitas distintivas. El período helenístico, aproximadamente del 323 al 300 AC, fue notablemente creativo cultural e intelectualmente. La filosofía floreció con nuevas escuelas. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio, quien enseñaba que la virtud y la razón podían conducir a la tranquilidad independientemente de las circunstancias externas. El epicureanismo, fundado por Epicuro, enseñaba que el placer, entendido como la ausencia de dolor y ansiedad, era el bien supremo. Estas filosofías abordaban cómo vivir bien en un mundo complejo e incierto, apropiado para una época en la que las pequeñas ciudades-estado habían sido absorbidas por vastos imperios. La ciencia y las matemáticas avanzaron drásticamente. Euclides escribió sus elementos sistematizando la geometría. Arquímedes de Siracusa realizó grandes avances en matemáticas, física e ingeniería. Eratosthenes calculó la circunferencia de la Tierra con notable precisión. Aristarco propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar. El Museo y Biblioteca de Alejandría se convirtió en el centro de la investigación científica. La medicina progresó mediante la disección y el estudio sistemático. Herófilo y Erasístrato realizaron investigaciones anatómicas, avanzando en la comprensión del cuerpo humano, más allá de lo que los griegos clásicos habían logrado. La ingeniería produjo obras notables. El faro de Alejandría, una de las 7 maravillas, sofisticadas máquinas de asedio, el mecanismo antiterra, una compleja calculadora astronómica, y barcos y arquitectura avanzados. El arte desarrolló nuevos estilos que trascendieron los ideales griegos clásicos. La escultura helenística mostró mayor emoción, dramatismo y realismo que las formas idealizadas de la escultura clásica. La victoria de Samotracia, el grupo de los Lioanos y numerosas otras obras maestras datan de este periodo. La literatura se diversificó más allá de las formas clásicas. Surgieron la poesía pastoral, los escritos biográficos, la crítica literaria y la novela romántica. La traducción griega de la Septuagenaria de las escrituras hebreas se produjo en la Alejandría tólica, haciendo accesibles los textos judíos al amplio mundo griego religioso. Todo esto, el florecimiento cultural, los reinos, la síntesis de las tradiciones griegas y orientales, fue el legado de Alejandro. No creó una unidad política duradera, pero difundió la lengua y la cultura griegas por Oriente Medio de forma permanente. Las ciudades que fundó se convirtieron en centros culturales griegos. Las élites de los reinos helenísticos, ya fueran étnicamente griegas, persas o egipcias, se educaron en la lengua y la literatura griegas. El griego se convirtió en la lengua franca del Mediterráneo oriental y Oriente Medio. El idioma común que utilizaban para comunicarse personas de diferentes orígenes. Esto tuvo profundas consecuencias. Cuando el cristianismo surgió 3 siglos después de Alejandro Magno, se extendió rápidamente, en parte porque el griego proporcionó una lengua común para la comunicación a través de las fronteras culturales. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Los primeros teólogos cristianos escribieron en griego. Los fundamentos intelectuales del cristianismo primitivo, en particular su compromiso con la filosofía, se inspiraron en las tradiciones filosóficas griegas helenísticas. El Imperio Romano, cuando finalmente conquistó los reinos helenísticos, no eliminó la cultura griega. La absorbió.
Los romanos cultos aprendieron griego. La filosofía griega influyó en el pensamiento romano, y el Imperio Romano de Oriente fue esencialmente una continuación de la civilización helenística. Cuando hablamos de la civilización grecorromana, el componente griego es en gran medida la cultura helenística que crearon las conquistas de Alejandro. Así que, paradójicamente, Alejandro Magno tuvo más éxito del que imaginaba. Quería crear un imperio unificado bajo su gobierno que duró apenas un año después de su muerte. Pero también quería extender la civilización griega por Asia, un éxito que superó cualquier imaginación, transformando el mundo antiguo durante siglos. Los reinos helenísticos finalmente sucumbieron ante nuevas potencias, Esparta en el este, Roma en el oeste. Pero la síntesis cultural que representaban perduró. Examinemos ahora el legado personal de Alejandro. Cómo lo recordaron épocas posteriores, cómo su vida se convirtió en leyenda y cómo influyó en todos, desde generales romanos hasta reyes medievales y estrategas militares modernos. Capítulo 9. La leyenda crece. Alejandro en la memoria y el mito. Incluso antes de la muerte de Alejandro, la creación de leyendas había comenzado. Su historiador de la corte, Calistanes, antes de su pelea con Alejandro, escribió relatos retratando a su sujeto como un héroe semidivino. Las propias acciones de Alejandro alentaron esto, visitando el oráculo de Zeus Amón, reclamando descendencia de Heracles y Aquiles, exigiendo honores divinos. Cuando murió a los 32 años, habiendo conquistado el mundo conocido, las leyendas tenían bases factuales lo suficientemente impresionantes como para ser embellecidas. Pero el embellecimiento llegó de todos modos. A las pocas décadas de su muerte, aparecieron numerosos relatos de la vida de Alejandro, mezclando hechos históricos con elementos mitológicos. Los autores enfatizaron su ascendencia divina, su nacimiento milagroso acompañado de presagios, su apariencia y habilidades extraordinarias, y su grandeza destinada. La línea entre la historia y la leyenda comenzó a difuminarse casi de inmediato. El romance de Alejandro, compilado en varias versiones a lo largo de varios siglos, principalmente el siglo III después de Cristo, se convirtió en uno de los textos más populares del mundo antiguo y medieval. Retrataba a Alejandro realizando hazañas imposibles, sumergiéndose en el fondo del océano en un barril de cristal, ascendiendo a los cielos en una cesta llevada por águilas, encontrándose con pueblos y criaturas míticas. Estas historias carecían esencialmente de base histórica, pero capturaron la imaginación popular y difundieron el nombre de Alejandro mucho más allá del mundo helenístico. Diferentes culturas adaptaron a Alejandro a sus propias tradiciones. Griegos y romanos lo veían como el conquistador definitivo, el modelo con el que se medía todo logro militar. Los generales romanos lo imitaron conscientemente. Pompeyo adoptó el epíteto Magno el Grande para emularlo. Julio César supuestamente lloró al contemplar los logros de Alejandro a los 32 años, sintiendo que no había logrado nada comparable a esa edad. Augusto modeló su imaginería imperial en parte en Alejandro. Trajano imitó conscientemente las campañas orientales de Alejandro. Los romanos que conquistaron los reinos helenísticos se veían a sí mismos como herederos y sucesores de Alejandro. Los persas tenían una relación compleja con la memoria de Alejandro. Lo llamaron Alexander Buhastak-Teid porque había derrocado al imperio Aquimeid y quemado Pipilus. Pero la literatura persa también lo incorporó a sus propias tradiciones, haciéndolo hijo de una princesa persa y heredero legítimo de la realeza persa. El libro de los reyes Ahame, la epopeya nacional de Persia compilada alrededor del año 1000 después de Cristo, incluye a Alejandro como Iskandar, retratándolo como conquistador y legítimo rey persa. Los árabes y los musulmanes lo conocían como Iskandar o Al-Iskandar y lo incorporaron a la tradición islámica. El Corán menciona a Dul-Qarnain, el de 2 cuernos, a menudo identificado con Alejandro, retratándolo como un rey justo que construyó muros contra Gog y Magog. La literatura islámica medieval incluyó muchas historias de Alejandro, a menudo retratándolo como un filósofo sabio, rey en lugar de solo conquistador. Ciudades que fundó, como Alejandría y Kandahar, conservaron su nombre. Los judíos encontraron a Alejandro tanto en la historia como en la leyenda. Según Josefo, cuando Alejandro se acercó a Jerusalén, el sumo sacerdote le mostró profecías del libro de Daniel, supuestamente referidas a Alejandro, y Alejandro perdonó la ciudad y mostró favor a los judíos. Esta historia es probablemente una invención posterior,
pero muestra cómo la tradición judía incorporó a Alejandro. El libro de Macabeos, parte de los apócrifos bíblicos, comienza con las conquistas de Alejandro. Los indios lo recordaban como secandero y lo incorporaron a sus propias tradiciones. El enfrentamiento con el rey Poro se volvió legendario. Surgieron historias sobre el encuentro de Alejandro con filósofos indios que le enseñaron sabiduría, moderando sus ambiciones. Las ciudades que fundó en la región del Indo preservaron su memoria, aunque su campaña en la India fue en realidad bastante limitada en comparación con las leyendas. Los europeos medievales conocieron a Alejandro principalmente a través del romance de Alejandro y textos similares. Se convirtió en un modelo de caballerosidad, coraje y virtud real. Un rey cristiano, avant Ra, a pesar de haber vivido antes de Cristo. Los romances medievales lo retratan encontrándose con amazonas, luchando contra dragones y realizando otras hazañas fantásticas. Fue uno de los 9 personajes dignos, 9 figuras históricas /diagonal legendarias que representaban los ideales de la caballería. ¿Por qué la leyenda de Alejandro se extendió tan ampliamente y perduró tanto? Varios factores. Sus logros fueron verdaderamente extraordinarios. Conquistó desde Grecia hasta la India en 13 años, sin perder una sola batalla, derrocando al mayor imperio del mundo. Estos hechos no necesitaban adornos para impresionar. La realidad histórica sentó las bases de una superestructura legendaria. Murió joven en la cima del éxito. A diferencia de los líderes que vivieron hasta la vejez y experimentaron el declive, Alejandro murió a los 32 años, habiendo conquistado el mundo, aún en la flor de la vida a pesar de sus heridas y enfermedades. Esto creó un arco trágico perfecto, una brillantez truncada por una muerte prematura, que dejó a la gente preguntándose qué más podría haber logrado de haber vivido. No dejó rastro ni imperio duradero. La falta de continuidad política significó que no se le asociara con el auge y la caída de ningún reino en particular. Todos podían reivindicarlo y la historia posterior de nadie lo limitaba. Se convirtió en un símbolo universal, en lugar de fundador de un estado en particular. Su vida encarnó temas arquetípicos. El discípulo de Aristóteles que se convirtió en conquistador. El joven rey que se enfrentaba a adversidades insalvables. La búsqueda incansable de la gloria. El héroe trágico cuyo propio éxito quizás lo destruyó. Estos temas resonaron en distintas culturas y épocas. Sus conquistas difundieron la cultura griega, lo que significa que toda persona alfabetizada del mundo helenístico lo conoció. El griego fue la lengua franca del Mediterráneo oriental durante siglos, y la literatura griega, naturalmente, enfatizó al mayor conquistador de la cultura griega. Las épocas posteriores continuaron fascinadas por Alejandro. Los humanistas del Renacimiento lo estudiaron como ejemplo de virtud y liderazgo. Machiavelli analizó sus estrategias en El Príncipe. La biografía de Alejandro escrita por Plutarco, parte de sus vidas paralelas que comparan figuras griegas y romanas, fue ampliamente leída. Los primeros teóricos militares modernos analizaron sus tácticas y campañas, su enfoque de armas combinadas, su uso de la movilidad y la sorpresa, y su capacidad para inspirar a las tropas. Todos fueron estudiados por profesionales militares. Los pensadores de la Ilustración debatieron si representaba la expansión de la civilización o la conquista tiránica. ¿Fue un héroe que trajo la cultura a los bárbaros? ¿O fue un destructor motivado por la mera ambición y el ego? Los románticos del siglo XIX admiraron su dramática historia. El joven conquistador, los escenarios exóticos, la trágica muerte prematura. La obra inacabada de Byron, Sardanapoulos, se inspiró en leyendas relacionadas con Alejandro. Los historiadores modernos han intentado separar la realidad de la ficción utilizando evidencia arqueológica y análisis crítico de fuentes para reconstruir lo que realmente sucedió. Este trabajo académico nos ha proporcionado una comprensión mucho más precisa del Alejandro histórico, aunque muchas preguntas siguen sin respuesta. La cultura popular sigue encontrándolo irresistible. Novelas, películas, videojuegos y programas de televisión presentan a Alejandro regularmente. La película de Oliver Stone de 2004, Alexander, a pesar de las críticas mixtas, mostró una fascinación continua por su historia. Videojuegos desde Age of Empires hasta Civilization y Total War permitieron a los jugadores recrear sus campañas. Los líderes militares modernos continuaron estudiándolo. Napoleón publicó relatos de las campañas de Alejandro y se consideraba su sucesor.
El general George Patton creía en la reencarnación y pensó que podría haber sido un soldado del ejército de Alejandro. Los militares aún enseñan sus tácticas y estrategias, pero las perspectivas modernas también cuestionan a Alejandro más que en épocas anteriores. Donde las fuentes antiguas y medievales veían a un héroe, los historiadores modernos ven una figura más compleja, a veces, inquietante. Sus conquistas mataron a cientos de miles, soldados en batallas, civiles en asedios, pueblos desplazados o esclavizados. La gloria llegó con un enorme coste humano. ¿Valió la pena esta devastación por difundir la cultura henística? Su trato a los pueblos conquistados fue inconsistente, a veces generoso, a veces brutal, a menudo calculado para obtener un efecto político en lugar de una humanidad basada en principios. Ladrones destruidos, neumáticos masacrados, prosépilo quemado. Estos no fueron daños colaterales, sino una política deliberada. Su creciente megalomanía, exigiendo culto divino, ejecutando críticos y adoptando prácticas despóticas, sugería una corrupción del poder. El joven idealista, educado por Aristóteles, se convirtió en el tirano ebrio, asesinando a viejos amigos. Su imperio se derrumbó de inmediato porque se construyó sobre la conquista y la autoridad personal en lugar de sobre instituciones políticas sostenibles. Quizá su logro fue más destructivo que creativo, destruyendo antiguos imperios sin construir nada duradero que los reemplazara. Su síntesis cultural fue en gran medida superficial. La clase dominante griega impuso su lengua y costumbres a los pueblos conquistados, no una auténtica fusión entre iguales. Los reinos helenísticos fueron empresas coloniales dominadas por los griegos, no utopías multiculturales. Estas críticas tienen validez, pero también reflejan valores e inquietudes modernas proyectadas sobre figuras antiguas. Alejandro fue un hombre de su tiempo, una época en la que la fuerza dictaba el derecho, en la que los imperios existían mediante la conquista, en la que todos los grupos dominantes asumían la superioridad cultural. Juzgarlo según los estándares éticos modernos resulta un tanto anacrónico, aunque legítimo si consideramos su legado y su significado para nosotros. Lo que sí podemos decir es que Alejandro fue uno de los individuos más influyentes de la historia. Su vida y sus logros cambiaron el mundo para siempre. El intercambio cultural que propiciaron sus conquistas, la difusión de la lengua y la cultura griegas, la civilización infernal que emergió, todo esto tuvo un impacto duradero en la historia de la humanidad. No fue ni el héroe puro de la leyenda ni el simple villano de la crítica moderna, sino un ser humano complejo de extraordinarias capacidades, cuyos logros y defectos trascendían la vida. Al concluir nuestro recorrido por la historia de Alejandro, consideremos las lecciones que su vida podría ofrecernos y el significado de su legado para nosotros hoy. Capítulo 10. Lecciones de Alejandro. El legado del conquistador. ¿Qué podemos aprender de la extraordinaria vida de Alejandro? ¿Qué significa su legado 23 siglos después de su muerte? Al concluir este exhaustivo recorrido por su historia, consideremos las preguntas persistentes que su vida plantea. En cuanto a liderazgo y visión, Alejandro poseía una de las combinaciones de talentos más poderosas de la historia: visión estratégica, genio táctico, valentía personal y capacidad para inspirar a otros. Podía ver lo que había que hacer, descubrir cómo hacerlo, liderar desde el frente y convencer a otros de que lo siguieran en situaciones que los aterrorizaban. Su estilo de liderazgo era profundamente personal. Conocía a sus oficiales por su nombre, luchaba junto a sus hombres, compartía sus peligros y dificultades. Lideró desde el frente con tanta constancia que fue herido repetidamente. Una lanza en el muslo en Gránico, una flecha en el pulmón en la India, innumerables heridas menores. Esta valentía personal generó una lealtad absoluta en sus tropas. Lo seguirían a cualquier parte porque él iría a cualquier parte con ellos. Pero su liderazgo tenía un lado oscuro. Exigía lealtad total y reaccionaba con violencia ante las críticas o los desafíos. Ejecutó a generales que le habían servido durante años y amenazaban su autoridad o simplemente lo molestaban cuando estaba ebrio. Su carisma podía inspirar, pero también intimidar e incluso aterrorizar. La lección podría ser que, si bien la valentía y la visión personales son esenciales para el liderazgo, deben equilibrarse con las estructuras institucionales, el Estado de Derecho y las restricciones al poder. El imperio de Alejandro dependía completamente de su autoridad personal. A su muerte, se derrumbó porque no existía un sistema, solo Alejandro.
Los grandes líderes construyen instituciones que pueden sobrevivirlos. En el genio militar. Tácticamente, Alejandro fue quizás el mayor comandante de campo de batalla de la historia. Nunca perdió una batalla. No porque luchara solo cuando tenía ventajas abrumadoras, sino porque su perspicacia táctica, su capacidad para interpretar el terreno y a los oponentes, y su destreza en la guerra de armas combinadas eran extraordinarias. Su innovación clave fue la coordinación utilizando diferentes unidades militares: caballería pesada, infantería de tanques, infantería ligera, arqueros y máquinas de asedio en funciones complementarias, cada una apoyándose mutuamente. La doctrina militar moderna aún enfatiza las operaciones de armas combinadas porque el principio es fundamentalmente sólido. Entendía la logística y la ingeniería. Mantuvo a su ejército abastecido a través de vastas distancias. Construyó la calzada hasta el cansancio. Cruzó el Hindú Kush en invierno. Resolvió problemas que derrotaron a otros comandantes. Combinó una planificación cuidadosa con flexibilidad. Planificó con minuciosidad, pero también podía improvisar brillantemente cuando los planes fallaban. En la fase más alta, pasó días en engaños estratégicos antes de su cruce real. Pero una vez involucrado, se adaptó constantemente a las circunstancias cambiantes. La lección es que el éxito militar requiere tanto preparación sistemática como capacidad de adaptación. El mejor plan puede fallar. Los mejores comandantes pueden responder cuando falla. En el intercambio cultural, las conquistas de Alejandro facilitaron el intercambio cultural sin precedentes entre Oriente y Occidente. Sus ciudades llevaron colonos griegos a las profundidades de Asia. Sus políticas fomentaron los matrimonios mixtos y la mezcla cultural. El griego se convirtió en la lengua común en todo Oriente Medio. Las influencias orientales enriquecieron la filosofía y la ciencia griegas. Esta síntesis cultural no fue completamente voluntaria. Se impuso mediante la conquista, pero tuvo efectos positivos duraderos. El período helenístico fue testigo de notables logros intelectuales, basados tanto en las tradiciones griegas como en las orientales. La difusión del griego como lengua común facilitó la comunicación a través de las fronteras culturales. Cuando surgió el cristianismo, se extendió rápidamente, en parte porque el griego proporcionó una lengua común. La lección podría ser que, si bien el intercambio cultural es valioso, resulta problemático cuando se impone mediante la conquista y la dominación. La síntesis genuina requiere respeto mutuo y participación voluntaria, no la fuerza militar. Los métodos de Alejandro fueron brutales, pero las conexiones que crearon sus conquistas tuvieron un valor duradero en los efectos corruptores del poder. La personalidad de Alejandro cambió drásticamente durante sus campañas. El joven rey, generoso con los enemigos derrotados, se convirtió en el tirano que ejecutó a viejos amigos. El estudiante de Aristóteles que valoraba la filosofía griega se convirtió en el desesperado que exigía el culto divino. El comandante que una vez escuchó a sus oficiales se convirtió en el autócrata que no toleraba disidencias. El poder, el éxito y el aislamiento de las restricciones normales aparentemente lo transformaron. Años de constante agitación, de que nunca le dijeran que no, de tener autoridad ilimitada. Todo esto le pasó factura psicológica. Si a esto le sumamos el consumo excesivo de alcohol y el trauma de la guerra constante, los cambios de personalidad se vuelven comprensibles, si no excusables. La lección es antigua, pero siempre relevante. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Incluso las personas excepcionales necesitan restricciones, responsabilidad y una dosis de realidad. Alejandro no tuvo nada de esto en sus últimos años, y esto se notaba en su comportamiento cada vez más errático y cruel. En cuanto a la mortalidad y la ambición, supuestamente lloró porque no había más mundos que conquistar, aunque probablemente se trate de una invención posterior. Pero la historia captura algo real sobre él. Sus ambiciones eran esencialmente ilimitadas. Siempre anhelaba más territorio, más gloria, más logros. Cuando se vio obligado a regresar de la India, probablemente fue la mayor decepción de su vida. Murió a los 32 años, habiendo conquistado el mundo conocido. ¿Habría estado satisfecho de haber vivido? Probablemente no. Planeaba nuevas conquistas al morir. Su ambición era insaciable. ¿Es esto admirable o trágico? Quizás ambas cosas.
Su negativa a aceptar límites impulsó sus extraordinarios logros, pero también significó que nunca podría estar satisfecho, nunca descansar, nunca simplemente disfrutar de lo que había logrado. No podía dejar de conquistar porque conquistar era lo que era. La lección podría ser sobre el equilibrio. La ambición impulsa el logro, pero la ambición ilimitada impide la satisfacción. En algún momento, debería bastar. Alejandro nunca llegó a ese punto. Nunca pudo alcanzarlo. Podríamos admirar su empuje, pero también reconocer sus costos psicológicos. En cuanto al cambio histórico, ¿cambió Alejandro la historia o la historia creó a Alejandro? ¿Habría conquistado Persia a alguien más si Alejandro no lo hubiera hecho? ¿Habría surgido de todos modos la civilización helenística? Estas hipótesis son incontestables, pero plantean importantes preguntas sobre la causalidad histórica. ¿Fue inevitable la conquista de Alejandro, dada la superioridad militar de Macedonia? ¿O requirió su genio personal? La respuesta honesta es probablemente ambas. Existían las condiciones para la expansión macedonia, pero los talentos particulares de Alejandro permitieron logros que tal vez nadie más podría haber igualado. Esto sugiere que la historia es el resultado de la interacción entre fuerzas a largo plazo, la demografía, la tecnología, los factores económicos y la agencia individual, las decisiones y capacidades de personas particulares. Ni las fuerzas estructurales ni los actores individuales por sí solos determinan los resultados. Ambos importan. En la memoria y la leyenda, la vida de Alejandro se convirtió en leyenda casi de inmediato. El personaje histórico fue bastante impresionante, pero la leyenda lo convirtió en sobrehumano. Esta transformación revela algo sobre la necesidad humana de héroes, de figuras que encarnan virtudes y logros que van más allá de la capacidad humana normal. Cada época reimaginó a Alejandro para sus propios fines. Los cristianos medievales lo convirtieron en un rey protocristiano. Los musulmanes lo convirtieron en un gobernante islámico justo. Cada cultura vio en él lo que quería ver. Esto nos dice tanto sobre esas culturas posteriores como sobre el propio Alejandro. Hoy intentamos verlo con mayor claridad utilizando evidencia arqueológica y métodos históricos críticos para separar la realidad de la ficción. Reconocemos tanto sus logros genuinos como sus defectos muy reales. Pero esta visión más matizada es en sí misma producto de nuestros valores, nuestro escepticismo sobre la gloria militar, nuestra preocupación por el imperialismo cultural, nuestro enfoque en los costos humanos de la guerra. La lección es que las figuras históricas no tienen significados fijos. Cada generación reinterpreta el pasado a través de sus propios valores e inquietudes. Comprender esto nos ayuda a ser más conscientes de nuestros propios prejuicios y suposiciones. La evaluación final. Entonces, ¿cuál es el legado final de Alejandro? ¿Qué significado tiene su vida? Fue, sin duda, uno de los comandantes militares más exitosos de la historia, quizás el mayor estratega en el campo de batalla que jamás haya existido. Su visión estratégica, genio táctico y valentía personal se combinaron para crear una combinación casi imbatible. Los estudiantes de historia militar estudiarán sus campañas mientras exista la guerra. Difundió la cultura griega por Oriente Medio y Asia Central, creando una civilización helenística que perduró durante siglos. Esta difusión cultural tuvo profundos efectos en la historia de la humanidad, influyendo en la filosofía, la ciencia, el arte y la religión, y sentando las bases para la expansión oriental del Imperio Romano. Demostró tanto las posibilidades como los peligros del genio y la ambición individuales. Una persona con talentos y circunstancias extraordinarios puede cambiar el mundo. Pero el poder descontrolado y la ambición ilimitada también pueden corromper y destruir. Demostró que es posible una auténtica síntesis cultural entre diferentes civilizaciones, incluso si sus métodos para lograrla fueron problemáticos. El mundo helenístico fusionó las tradiciones griegas y orientales, creando algo nuevo y valioso a pesar de la brutal conquista que lo inició. Vivió una vida épica que continúa inspirándonos e inquietándonos. Su historia contiene heroísmo y horror, genio y locura, visión y destrucción. Es una historia profundamente humana a pesar de sus logros sobrehumanos. Un joven dotado de habilidades extraordinarias que logró cosas extraordinarias, pero que también demostró defectos humanos magnificados por el poder y las circunstancias. Quizás la lección final sea simplemente esta. Alejandro no fue el héroe puro de la leyenda ni el simple villano de la crítica moderna.
Fue un ser humano complejo que vivió en tiempos complejos, que logró cosas notables por medios cuestionables, cuyo legado contiene elementos tanto positivos como negativos, y cuya vida plantea preguntas sin respuestas fáciles. Conquistó el mundo. El mundo lo cambió, y tanto el mundo como el hombre se cambiaron mutuamente. Las consecuencias resuenan en la historia hasta nuestros días. 23 siglos después de que un joven rey macedonio cruzara el Helispande y se dispusiera a conquistar Asia. La era de Alejandro ya pasó, pero aún vivimos en el mundo que sus conquistas ayudaron a crear. Conclusión: el eterno Alejandro. Nuestro viaje termina donde comenzó, con un joven de pie en los confines del mundo conocido. Pero ahora entendemos lo que le esperaba. 13 años de conquista. Batallas ganadas e imperios derrocados. Ciudades fundadas y culturas transformadas. Triunfo personal y trágicos defectos. Gloria y brutalidad entrelazadas. Hemos seguido a Alejandro desde su nacimiento en el palacio macedonio hasta su muerte en la sala del trono babilónico. Lo hemos visto educado por Aristóteles, entrenado por los veteranos de Filipo, probado en batalla y encontrado extraordinario. Lo hemos visto tomar el poder a los 20 años, asegurar su reino sin piedad y lanzar la invasión que definiría su vida. Hemos sido testigos de su genio táctico en Gránico, Iso y Gamala, 3 batallas donde derrotó a ejércitos más grandes con tácticas superiores, coraje personal, capacidad para interpretar el curso del combate y atacar en el momento decisivo. Lo hemos visto destruir ladrones para aterrorizar a Grecia, construir una calzada para conquistar Tai, cruzar el Indus en invierno y luchar en los monzones de la India. Hemos rastreado su transformación, desde un joven rey macedonio que respetaba las tradiciones griegas hasta un potentado oriental que adoptaba las costumbres persas y exigía el culto divino. Hemos visto cómo el poder lo transformó. El joven generoso que se convirtió en el tirano paranoico que ejecutó a viejos amigos en ataques de furia ebrios. Lo hemos seguido por Asia Central e India, viendo a su ejército lograr victorias imposibles, pero finalmente se negó a seguir avanzando, lo que lo obligó a retroceder desde el fin del mundo. Hemos sido testigos de su intento de gobernar su vasto imperio, intentando sintetizar las culturas griega y persa en una civilización unificada, una visión adelantada a su tiempo, pero resistida tanto por griegos como por persas. Hemos visto su muerte a los 32 años en Babilonia por enfermedad o envenenamiento, o simplemente el saldo acumulado de 13 años de brutales campañas. Hemos visto su imperio fragmentarse inmediatamente mientras sus generales luchaban por los pedazos, creando los reinos infernales que dominarían el mundo antiguo durante 3 siglos. Hemos rastreado cómo su memoria se transformó en leyenda, cómo diferentes culturas lo reclamaron y lo reimaginaron para sus propios fines, cómo se convirtió en símbolo universal de conquista y ambición. Y hemos considerado el significado de su vida y su legado, las lecciones que podríamos extraer, las preguntas que plantea, las formas en que sus logros y defectos iluminan tanto la historia antigua como los aspectos atemporales de la naturaleza humana. Lo que emerge de este análisis exhaustivo es un retrato de extraordinaria complejidad. Alejandro no fue el héroe sobrehumano de las leyendas antiguas ni el villano unidimensional de la crítica moderna. Fue un ser humano de capacidades notables y defectos igualmente notables, capaz de una perspicacia brillante y una crueldad terrible, de generosidad y venganza, de visión y ceguera. Sus logros fueron genuinos y sin precedentes. En 13 años, conquistó el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Nunca perdió una batalla. Difundió la cultura griega desde el Mediterráneo hasta la India. Fundó ciudades que perduran hoy. Abrió canales de intercambio cultural que enriquecieron tanto a Oriente como a Occidente. Demostró un genio táctico y estratégico que los comandantes militares aún estudian. Pero los costos también fueron reales y enormes. Sus conquistas mataron a cientos de miles. Sus asedios devastaron ciudades antiguas. Su síntesis cultural se impuso mediante la conquista. No se logró mediante la cooperación voluntaria. Su imperio se derrumbó de inmediato porque se construyó sobre la autoridad personal en lugar de sobre instituciones sostenibles. Su propia personalidad se deterioró bajo las presiones del poder y el éxito. Así que, cuando nos preguntamos si Alejandro fue héroe o villano, visionario o destructor, la respuesta honesta es que fue todo eso. Contenía multitud de cualidades. Su historia no se reduce a simples lecciones morales o juicios directos. Sigue siendo compleja, ambigua,
por lo tanto, infinitamente fascinante. Lo que podemos afirmar con certeza es que Alejandro cambió la historia. El mundo después de él fue fundamentalmente diferente del mundo anterior. El imperio persa que había dominado Oriente Medio durante 2 siglos había desaparecido, reemplazado por reinos helenísticos que moldearían la región durante 3 siglos. El griego se convirtió en la lengua franca del Mediterráneo oriental. La filosofía, la ciencia y el arte griegos se extendieron por Asia. Las ciudades que fundó se convirtieron en centros culturales. Las conexiones que crearon sus conquistas propiciaron intercambios culturales que enriquecieron la civilización humana. Vivimos en un mundo moldeado en parte por sus acciones. Cuando hablamos de la civilización grecorromana, el componente griego es en gran medida la cultura infernal que crearon las conquistas de Alejandro. Cuando observamos la rápida expansión del cristianismo en sus primeros siglos, nos beneficiamos de la lengua griega común que estableció el imperio de Alejandro. Cuando estudiamos los grandes logros de la ciencia y la filosofía helenísticas, examinamos el florecimiento intelectual que permitió su síntesis cultural. Así que, en definitiva, Alejandro importa. Su historia no es solo entretenida, sino genuinamente trascendental. Fue uno de los pocos individuos de los que realmente se puede decir que cambiaron el mundo. Ya sea que juzguemos su legado positiva o negativamente, y hay evidencia para ambas perspectivas, no podemos negar su magnitud. Al concluir este exhaustivo relato de su vida, quizás el epitafio más apropiado no provenga de ninguna fuente antigua, sino del poema de Percy Bysshe o Mandas, aunque escrito sobre un rey antiguo diferente. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Alejandro podría haber dicho esto desde lo alto de las ruinas de Pipilus o en las alturas del Inducus, pero el poema de Sel continúa. No queda nada más. Alrededor de la decadencia de ese naufragio colosal, ilimitado y desnudo, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Esto captura la paradoja del legado de Alejandro. Su imperio se derrumbó de inmediato. Sus ciudades quedaron en ruinas o fueron absorbidas por otros reinos. Su dinastía terminó antes de comenzar realmente. En este sentido, nada quedó de su logro personal. Sin embargo, en otro sentido, todo permaneció. Los cambios culturales que sus conquistas iniciaron perduraron durante siglos. Las ciudades que fundó, aunque cambiaron, perduraron. La idea de un imperio universal que abarcara culturas y continentes. Esto se convirtió en un modelo para Roma, para la expansión del Islam, para innumerables proyectos imperiales. La leyenda de Alejandro inspiró a conquistadores durante 2 milenios. El mundo que creó moldeó fundamentalmente el mundo que heredamos. Así que quizás la última palabra debería ser esta. Alejandro Magno fue grande, genuinamente, extraordinariamente grande, consecuentemente grande tanto en logros como en fracasos, tanto en virtudes, valores como en vicios, tanto en lo que construyó como en lo que destruyó. Su vida fue épica en el sentido más auténtico. Una historia de ambición, capacidad y mortalidad humanas, desarrollada en el escenario más grandioso posible. El joven que cruzó el Helesponto en el 334 a.C. para conquistar Asia logró su objetivo y pagó el precio. Conquistó el mundo y se perdió a sí mismo. Se convirtió en leyenda y sigue siendo humano. Murió hace 23 siglos, pero aún vive en la memoria, en el legado del mundo que sus acciones ayudaron a crear. La era de Alejandro Magno ha pasado, pero Alejandro perdura en ruinas y ciudades, en tradiciones culturales y consecuencias históricas, en las guerras y las clases de filosofía, en novelas y películas, en la imaginación de todos los que alguna vez se han parado en una frontera y se han preguntado qué hay más allá. De príncipe macedonio a conquistador mundial y leyenda eterna. Esta ha sido la historia completa de Alejandro Magno. El viaje ha terminado. La historia nunca termina.